they have shed our blood. We have let our sacrifice be made unto thee. Even on the 30th of August, as we are being felled by the bullets of the enemy, by the workers of iniquity and of darkness, we remain very strong today to beckon upon thee, to ask you for your mercy and for your grace, to ensure that your kingdom is restored upon the face of the earth, that you can bring your healing hand to bear upon the life of those of them that you created for one singular purpose, and that purpose alone, which is to worship you in truth and in every honesty. Is there any way that we have erred? Is there any way that our ancestors may have sinned? We confess before a congregation of the whole of humanity to ask you, O Lord of hosts, to have mercy upon us. You must have mercy upon us. We have suffered enough. We have been subjugated enough. We have been tortured enough. We have been imprisoned enough. We did not do these people anything. Our only crime is to answer your name. Our only crime is to be born your children. Our only crime is to excel at everything that we place our hands into. Our only crime is to exhibit your glory and your blessing, which manifestedly is upon our lives every blessed day. That is why they want to kill us. That is why the British want to join those of them who don't know you to destroy your creation and your inheritance. You will not allow shame to befall your name. You will not allow the enemies to triumph over the lives of your children, because you created us to exist, to worship, to honor, and to praise you. That is exactly what we are going to do when this Biafra comes. It will come in truth and in every honesty, because we remain every blessed day. Chukwu Di Ya, believe we're whiter than white and whiter than snow. Is there any way that we have sinned that you cannot forgive us our trespasses, to enable us to fulfill your own word, which was spoken thousands of years ago, that instead of what you promised not to come to pass, that heaven and earth will cease to exist? You opened your mouth, to bless mankind through the coming of Yahweh Yeshua, who came here and said, let your kingdom come on earth as it is in heaven. Those words can never be in vain, because they are anchored upon your holiness and your magnificence. That is why in the end we know that Biafra will come, that these children that we have given birth to all over the world, and their children, and their children, and their children, as long as they give birth to them and they are Biafrans, they will worship you in truth and honesty. Through this very work we are doing, mankind will come to understand you. Let your miracle be wrought in our lives. Let us witness and behold your magnificence, your holiness, your mystery, and your grace under our command. O Lord of hosts, we call upon you. We call upon you to heal. We call upon you to provide succor to those of them who are inconsolable. We ask you to come and strengthen those who are weak. We ask you to restore hope where there is hopelessness. We ask you for inclusion where there is destitution. We ask you for one brotherhood, one camaraderie, one bone, one blood, and one flesh of your children. The Efiks and the Bibios, the Izon, the Shekir Isobos, and also those of them from Isoko. We are traveling all the way to the lands of Igala. We are moving on from there to Idoma, to Igede, to the territories of the Igbo land. All these places we dedicate unto thee. All these lands of yours, we ask you to cover it with your mercy, because Biafra will come, and when it does, we will dance on the streets. I'm telling you, by the time that we are done, humanity will think that we are mad, we are drunk in your glory, and rightfully so, because your kingdom will come to rest upon this very earth. That very kingdom is the unadulterated, non-negotiable sovereignty of the Republic of Biafra, that your will may be fulfilled in our time. All this we pray
All these we ask for in no other name apart from that name that belongs to you. I had in Sosine Bigebi Rone Bigebi. He said, my name is Namdekan. Protest. 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 Voices rising here to call. Free Simon Ekpa, the Prime Minister of Biafra Republic government in exile. Is the message echoing loud for one and all. Mark your calendar, don't be late. 4th of August 2026, 10 a.m. that's the meeting time. Gather together, stand in line. Starting point for Badenka to 17. Latima. Where is the scene? It's called Bayateme is the destination. Lati Finland, that's the place. We the people of Biafra demand the unconditional release of Simon Ekpanjoku. He committed no offense for demanding the freedom of his people who face annihilation from the Nigerian terrorist government. He is innocent, and the good guy freedom fighting is not a crime. Over 50 million Biafrans voted him as the Prime Minister of the Biafra Republic government in exile. Free him now. The flyer shares the time and space. Protest. 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 That's the message on display. Republic government in exile is the message echoing loud for one and all. Mark your calendar, don't be late. 4th of August 2026, 10 a.m. that's the meeting time. Gather together, stand in line. Starting point for Pudenka to 17. Lati Market Square is the scene. Moving onward to the district court. Pajatemi is the destination. Lati, Finland, that's the place. We the people of Biafra demand the unconditional release of Simon Ekpanjoku. He committed no offense for demanding the freedom of his people who face annihilation from the Nigerian terrorist government. He's innocent, and the good guy, freedom fighting is not a crime. Over 50 million Biafrans voted him as fighting his time. The Biafra Republic government in exile. Free him now. The flyer shares the time and space. For more information, for more information.
All right, good evening, good afternoon, and good morning, my wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world. I greet you and welcome you to this very live presentation, this very moment, happening live and reaching you all the way from the studio of Biafra Unite channel/television. You all are highly welcome, my wonderful people of Biafra. Today's date is 22nd of July 2026, and of course the time right now is exactly 38 minutes past 8 p.m. in the land of Chukwu Di Ya. It is 38 minutes top of the hour, irrespective of where you are watching from and your time zone. So you are highly welcome. Please, as I welcome you, endeavor to welcome others as we delve into today's matter. We are going to begin today's program, as you can see, going by the title which I have titled myself, "Their Gang Up Against MNK, Mazinam Dekano, and PM Simon Ekpanjoko has failed." And of course, this very program is going to be question and answer. So I want you to gather your questions, prepare them very well, and I would like those very hard and difficult questions. So you can see how things have been going. For the past 2 days, we haven't done live program, though we have been posting our pre-recorded broadcasts, enlightening and of course updating our people of what is going on, especially in the land of Biafra. We are using this medium as well to remind us about the upcoming protest, as today is the 27th day of the month of July. We have only but 9 days to finish this very month. This month is remaining only but 9 days to finish. And once the month is gone, we will then face only but 4 days to the protest day. So we are using this opportunity to appeal to our people to remember their hero. Mazi Simon Ekpanjoko is our hero, and it is a taboo for us to abandon our hero. We never abandoned Mazi Nnamdi Kanu. That is the reason why today Biafrans are still sitting at home, locking down everywhere every Monday to demand the unconditional release of Mazi Nnamdi Kanu. And we have no any reason whatsoever not to do this something for our Obato Bie Mazi Simon Ekpanjoko. There is no any moral justification for anyone or group to ask Biafrans to remain adamant or remain silent while our hero Mazi Simon Ekpanjoko is in prison. And we have an opportunity, since we failed to do so. Okay, I cannot say we failed to do something, because this our brothers and sisters in Finland tried to organize protests for him while his case was still ongoing in the court. Even though that very protest was not as loud as expected or as it's supposed to be, they did something. So kudos to them. And this one now, this time around, there is no any barrier or division that should stop Biafrans from marching in Finland to demand his release. As the music says, freedom fighting is never a crime. And talking about the music, or should I say the what do they call it? The what they call, not music really, but it's all, we can call it music as well. So going by the song for this very protest,
Those who have asked me about the music, please, I have personally posted it on our Biafra Unite television X account. If you don't know about Biafra Unite Twitter account, the name is Biafra Unite Television. It is only Biafra Unite Television on X. Once you type it, although there are a lot of Biafra Unite, people are creating fake account with Biafra Unite, not only on X, including on Facebook, even on YouTube as well. So, but when you write Biafra Unite, make sure you put television so that you can be able to see, to get the original account. So the Django, yes, that is the name I was thinking. The Django has been posted there, so you are free to go and download it. For those of you who have been asking me, sending messages and making comments, where can you get the song? The song is there already. Thank you for reminding me the name in the comment section. I wasn't even looking. Thank you, you all. Thank you. May God bless you all. All right, we move. I welcome every one of you once again. I can see your names in the comment section, though the comments are already too long, so I will skip the protocol because of our time. We have to move straight into, of course, the what we have come here to do this evening. Please welcome others, click the like button, and share the link of this very live program to all, of course, all social media platforms, especially the WhatsApp groups and Facebook groups where you belong. Now we move. We are beginning with this idiotic element, which we have exposed beyond repair or beyond every reasonable doubt. The criminal that you all used to or have been hearing his ugly voice on the social media. The criminal called Ebekwedike, I call him Ebekwense, has been busted beyond repair. This is the thief. Onyori anakpo Ebekwedike. When I of a young man, like maybe on your baraka na huoko, like the one is in a bamba na fuike na WhatsApp. Ncheno baraka na nuoko. Amam no agadi woke na no wanka buru for Dutchy everywhere due to ori wagon ego ndi sabo. Ego sabo ebugo ya na for your brother na he's already obeyed. Obesity is already disturbing him. You know? Obesity is already disturbing him. The man is already gone. Somebody like this sitting somewhere, how can someone like this decide my future? The future that he himself will not even be there when it happens. So how can he decide my future? He's busy counting money. Ego Sabo. He's from Umbano. For those of you that know a place called Oriagon, what I'm telling you is authentic information. I've already said this thing on my pre-recorded broadcast, so I'm just, reminding us and refreshing our memories. Especially for those who did not watch the pre-recorded broadcast that I posted yesterday. Oriagon in Umbano. Bosi. Very close to Oriago. So those of you that know this face, it is very, very important you reach out to me. Get me more. We need more info about him. He lives in Lagos State and operates between Lagos and Abuja, So we got him. We got him very, very well. And since that yesterday, all the car on akpugo egwu abago ya alo we can all get this program now mapụta bịa voice note because I'm trying to say adoha I'm maka isi adoha do ha na edo ha mapụta n'ike ụmụ okoko. So this is the criminal that has been terrorizing Biafrans. He has a fresh contract of unleashing suicide bombers
on the Igbo people in Southeast. So this is their fresh move now, which we busted a couple of days ago. They have stationed over 300 of them in a place called Ozobolo in Anambra State, Ekusigo local government area. So everybody must be very, very aware of what is going on. Everybody must be careful. They are currently stationed in Obinze Barracks, Imo State. So everybody must be careful. There is suicide bombers who are currently stationed in Obinze. They are Fulanis. They brought them all the way from Medugri, Borno State. And some of them are also took from Zamfara State. These are the people that they want to unleash on our people. When they go to a crowded place or market square, they will detonate the bomb and destroy lives of many people. And then they will continue to target IPOB, ESN, because the target is to destroy Ndibo and make sure that they target IPOB, ESN, and to use it against Mazi Nnamdi Kanu. This is a very, very bad tactics they want to use to destroy Mazi Nnamdi Kanu, destroy Biafra, both locally and internationally, especially right now that the appeal of our Prime Minister is coming and the appeal of Mazi Nnamdi Kanu is coming. This thing that you hear me saying, I don't make up any story. I do not make up any story. Anything that I tell you here is pure, authentic. This evil man called Ebekweli Akaria and his gang of criminals, including Chukwu Fuebu, Chibuze Guato, Jovika, and the Neka Chimezie. These people have taken fresh contract from Southeast governors, led by Chukwu Masoludo, to bring in Fulani suicide bombers to Ali Igbo. They are currently stationed in Owerri, in Obinze, Owerri. That is where they are now. 300 of them have been moved to Ozobolo, in Ekusigo local government area of Old Anambra State. So everybody must be very, very careful how they move, especially in a crowded place. Be very, very careful. What I'm telling you is an intel, and it is a security intel, a security advice, and it's very, very authentic. Do not mess with it, please, my people. Please, I'm begging you. The target is Ndibo, all of us. And these people want to make sure that Mazi Nnamdi Kanu never regain freedom, and they want to make sure that they tarnish Biafra in the eyes of the international community, so that they don't free Mazi Samonep and Joko, and nobody talks about Mazi Nnamdi Kanu internationally. This is their target. Because everybody pay very close attention, because whatever they do, they will target ESN. This is the target. Anything they do, when they detonate their Obunigwe in the crowd of Igwe Mado, they will say the first thing they will write is ESN. First thing, you see the army, you see the police, they will tell you preliminary investigation proves that they are members of ESN. This is orchestrated plan. In fact, all the voice note, everything, but the only thing not there, but the information, the information say I must not release some of the, some of these evidences because of the source of the information. Yotago ka litinye fana na nsogbu. Ihe na-agwa gị ya na-abụ authentic Chukwu okike abịa ma bi n'elu eluigwe gere. That's why we cannot be able to release many things that happen, including the discussions. Because of the source. Because of the source. Kali may choose or that thing from that source, and Kali tiekwa the source nansubu. So pay very close attention. If nagwagi here pure. Now, I am here. This is your Ebekwense Ariakaria. If I ever got a meeting, this sabo, or it shock him now with this image. It shock him. Till now, can joke family if I can how comes, till now I'm gonna cook now, how come? How did it happen? We told them that even their wife will send us their info, which we are going to use to expose them. The channel here,
Makana farmer na if I maybe if I'm one aka Chukwu Di Ya. Now we move. Today, because today is question and answer, I'm going to be very, very quick. I will be quick in touchlighting some of the things in order for us not to waste time. Because if you haven't shared the program, endeavor to do so. It is very, very important. If you haven't liked the program, endeavor to do so. It is very, very important. So now I'm going to play this video. After playing the video, we'll then say something about it. I'm not going to waste my time talking about these people. So I'll just briefly play the video and then we'll say something about it before we move. Please pay attention, my people. When I was told that leaders of the Igbo community across the 17 local governments are going to come here this afternoon in Government House, I was quite excited. Let me thank you. Reverend Ononoze prayed a prayer, and he was reminding us here, the Igbo community came here because they came here looking for blessing and prosperity. And now I want to thank the Igbo community. You have contributed a lot to the growth and development of Plateau State. I'm not saying this because of politics. And you would, some of you who are older than me, would remember that what the Igbos went through during and after the war, that in Plateau State it was much better. I had the privilege and distinguished honor of bringing to foreclosure one of the lingering issues of the post-war disputes when I paid compensation for one of the properties that was taken by government after the war. I paid compensation in full. And I paid it because I believe that we need to put the past behind us. He said they need to put the past behind them. Now, Governor Mutfwang, this is the governor of Plateau State, because the election is next year and Mutfwang is vying for second term. After hundreds of thousands of innocent citizens and indigenes of Kiana Plateau State have been massacred under his watch by the Fulani terrorists. He's vying for the second term in office. Instead of him to tender resignation and say, I have failed, he tender resignation letter and go home. He wants a second term. Now he gathered Igbo communities in Plateau State, mainly in Jos, because I don't believe that any Igbo man will go and live any place outside Jos where terrorists have taken over the entire state. So he gathered them and now start preaching unity. He said that he paid the compensation to the Igbos over the properties that were seized by the government of Plateau State after the war. He paid compensation to them in full because he wants them to put the past behind them. Mutfwang, how can we put the past behind us when Mazinam Dekano is languishing in Sokoto? No. How do we put the past behind us? When our youths, since 2015, not even 2015, since 1999, under Owazurike, our youth came out to protest that we still need that same Biafra that made you paid Igbo people in Plateau State some reparation or compensation, as you may say. Our youth came out to say that they need that same freedom. They were killed in cold blood, Mawud in cold blood. You didn't say anything. Till now, our youths are being chased and hunted down
by the state that you that you are one of the leaders, and you want us to put our past behind us. When Mazi Nnamdi Kanu is jailed illegally in Sokoto, in a terrorist den, you want us to put the past behind us. And after all the times that they spent there, some of the idiots that gathered there to listen to junk could not muster courage. No one mustered courage to ask him about Mazi Nnamdi Kanu. To ask him, do you have anything to say or add to the release of Mazi Nnamdi Kanu? None of the Okoko there were able to ask. All of them are na-akụ aka ka ụmụ okoko ndị eriri eri fapụkwa okpuru ede ndị kpọ suit akpọ suit. And move forward to greater days ahead. You can never move forward with terrorists. It's not possible. There is no any possibility of us, the Biafran people, to move forward with Nigerian terrorist state. And a terrorist-infested country like the zoo, we cannot move forward with you. It's not possible. And never happen. Not today, not tomorrow, not ever. Aya could go zoo azo. We have turned our back on the Zoological Republic. Long time ago, we have turned our back. There is no any kind of politics. Even if you like, you give Peter Obi presidency, there is no any kind of politics that will make the Biafran people to embrace one Nigeria again in this life. There is no any form of politics, no matter the sabotage within us. But I'm telling you that there is no any type of politics in this life that can make Biafran people to embrace one Nigeria again in life. Not in this our generation, not even in upcoming generation, not in the next generation, not in the next generation, not in our 10th generation. There is no how Biafran people or Igbos, as you may call us, will ever embrace one Nigeria again. It can never happen. So I want them to know it. For this your nonsense gospel preaching, it does not hold water. Please hold the hands of my Plateau brothers and travel together. Whether you are in Southern Zone or you are in Central Zone or you are in Northern Zone, I'm sure that the way that you groom your young people to take over your businesses, no matter how you have been disappointed, I'm sure that there are some young Plateau boys and girls that some of you have found trustworthy. Please show them the way. Show them the way. So as we travel together, I will say, Chukwu Di Ya. Also, Igbo, he spoke Igbo. So, God. The good part is that there's something that he acknowledged. He acknowledged the blessings upon the Igbo people. He asked them to show them the way, to show the Plateau people, the Plateau indigenes, the Plateau youths. The governor, Mutfang Caleb, asked the Igbo people in Plateau to help and show the Plateau youth the way forward. Because Igbos are always successful wherever they are. It is our talent, it's our blessing. It is only a coward and an envy, a greedy man, a man full of envy and greediness can hide the truth, the reality, and try to fight a person or a people blessed richly by Chukwu and by God Elohim. It is only a fool and a coward, full of greediness and envy, can pick a fight against a blessed people like Asari Dokubo. Like Asari Dokubo, who has allowed envy and greediness to becloud his sense of reasoning, will now pick a fight against Ndebo, thereby destroy himself.
When you fight someone that is blessed by God, you are fighting God and you will get destroyed. You will destroy yourself. You understand? That is life. So this man acknowledged the blessing upon the Igbo race, and he asked them to show their indigenes, their youths, the way. Remember, they are not indigenes, so they are, so let's say foreigners, so-called foreigners, you know, but he asked them to show them the way. So that one is a lesson to any idiotic element who is picking a fight against Indibo, against Biafrans. Now, we move from here. I'm going to show us something, maybe one or two more things, and then the line will be open. Remember, it is a question and answer program for this one. It is a question and answer program, so everybody get ready to bring in to throw your questions, at me. So I want to show us something. Remember the title, the gang up against Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa has failed woefully. So let me show us something. One laughable thing that I saw today. One laughable thing that I saw today. They said there was a IPOB gathering today. According to what they said, there was IPOB gathering, and this gathering happened in United Kingdom. They said it is the entire IPOB family in the United Kingdom that gathered, including some other IPOB members from other European countries. Pay attention, because I'm taking you somewhere. IPOB United Kingdom, the entire UK gathered in Birmingham. According to them, they say it is Birmingham where they gathered in Birmingham. IPOB United Kingdom and the other part of Europe gathered in UK, and they have Ucheche Jofo in their midst. Now, I have taken my time to see if there's anybody who is going to analyze this video. I see just very few people talk about it. And then I took my time to go to the comment section of the platform where they posted the original video, which is the one I'm going to play now. I read some of the comments. I saw people insulting them. They said a lot of things, you know, they lambasted them. A lot of people talk a lot of things, you know, but that is not really the problem. There is one fundamental issue which every single person that has engaged with this video has failed to notice. I mean, one fundamental issue, one particular thing that is very, very huge, bigger than any other thing that they are commenting about. And every person who has engaged with this very video has failed to notice or to even pinpoint it. Now, let me play the video without interrupting it, because I don't have time to analyze them or to analyze their stupidity. After the video, I will tell you one thing, one particular thing that will prove to all of us that these people are really criminals. One particular thing that will prove to all of us that these individuals, these people that call themselves DOS under Chike Dozieha, are nothing but criminals, and they are working with Ucheche Jofo and Ifeanyi Jofo. You know what I mean? Criminals, Ndiori, like Ndiori, that is who they are. So before I play the video for you, let me tell us that the person who is speaking
who is speaking here to these people is called Austin Abanyim. Austin Abanyim is the former European rep under, of course, the former European rep under Mazi Nnamdi Kanu before working as a member of the previous DOS. He's one that is speaking. He was live on that occasion. Now, pay attention and watch this very video. After the video, I'll tell you something. The answers we are getting, the instructions we are getting are against the roadmap. Then we say no. We are not going to execute this one. We have to make sure that it's complete. We said no, because we are not all fools. Most of us in the US are more than 50 years old. Some are even above 60. But we are not children. We have our own families. We have our own responsibilities. Everybody has something he or she has sacrificed in the Biafra Restoration Project. Mazi Nnamdi Kanu included. Most of us made sacrifices that is unspoken. But those who made the most sacrifices are those who gave their life. We will not forget it. So we owe them a duty to restore Biafra. That's the only way their soul will rest in peace. Because they died for this job. They didn't die for us. They didn't die for me. They died for the Biafra Restoration Project, for which we all believe in. So I want to encourage our people to remove emotion and reason properly, like Lolo would say, use their frontal lobe and make proper research before they jump into a conclusion. Our people are not good in politics. That is the problem with all of Biafra. We're not good in politics. We're not good in analysis or strategy. When something goes wrong, we need to pause and then make research, make analysis. Why is it going this direction? Is it to our favor or against us? We don't just go wrong because the person that is leading us is going wrong. Then we say, okay, he knows the way, let us follow him, whether it's... Now, let me tell us something. Like as I said, I'm not here to analyze anything. I don't have time to analyze their stupidity or whatever they are saying. I want us to watch very, very, very clearly. The person who is speaking, Austin Abanyim, the former European rep, is hiding behind the man with the camera. He lives in Europe. This is one fundamental issue with this video, which everybody has failed to notice. Austin Abanyim, European rep, is behind the man with the camera speaking at his back. This man was going about showing everybody in that room, in this hall, including the high table where you have Ucheche Jofo. The man in question speaking, Austin Abanyim, was hidden behind the man with the camera. Nobody saw him. As in, the man was walking around, taking the video, taking everybody. Austin Abanyim nọli ya n'azụ. The man tọnụọ, Austin tọnụọ. O rotate ya, Austin rotate ya. Ebe ụlọ o chere iru, Austin ya nọrọ ya n'azụ cheru that side. Just na-efoli ya ka ya na-akpọ ihe na-efoli ya bomba to bomba. That is ya na ya kwụ na online or the man kwụ ya n'iru, Austin kwụrụ ya n'azụ. Ebe ụlọ the man rotate, Austin soli ya rotate ya in order to make sure na camera a capture him. Yes. Ọ nọkwa Europe, obi obodo oyibo. Obi obodo oyibo and ọ bụ DOS member. A leader, so-called leader in IPOB.
I want you to see the criminality in these people. If you watch this video, the video, they are about 5 minutes and 25 seconds. Austin Abanyim, so the guy with the phone, now baruru na the hall entirely, in order for him not to capture him. Now I'm going to play it without pausing it, at least Ibulugo and Obi. I watch the video till the end. You will never, but the guy now video everybody. Austin Abanyim, Nolianazo. Now, and when I watched this video, I was eager to see who is this Austin Abanyim. I never see him. Austin Abanyim kugidoku kusioku till the very end of it. Or zone as well camera. And the worst part about Nandi no here, Obi, Fado Obi, they couldn't ask Oga, why are you hiding behind the man with camera? Somebody saying on he's the European rep. He's the European rep. At least Chike Dozia no here. So Nyawa Kwesibu Onisi here. Nyawa Kwesibu Onisi here. Chike Dozia no here. So idiots so not are there. They couldn't suspect that something is wrong. How comes this man galgazo na zone di camera? Ne rotate. Solia ne rotate. Instead, he was saying na high table there. Kuroto na high table ebenya lugoche. Kuoku there. Now let us watch again. I'll show you one more thing. Watch. Please watch very attentively. But when we saw that some of the messages that were coming out are from his lawyer, because we have no direct access to him. The answers we are getting, the instructions we are getting are against the roadmap. Then we said no. We are not going to accept this one. We have to make sure that is complete. We said no, because we are not all fools. Most of us in the US are more than 50 years old. Some are even above 60. Now, can you see the mouse? This is what I want to show you now. Ona, if you can see the mouse, please let me know in the comment section. I want you to say yes, I can see the mouse. Or just write yes. Can you see the mouse? That is the question. Say yes or no. Can you see the mouse? If you can see the mouse, indicate, please. Now, let me show you something. Can you confirm on in the comment section to see if people are responding? Okay. 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 You can see the mouse. Good. Very good. Do you see any chair here? Let me make the video full. This life, balance. Down, This very life, balance. On a furoche here, do you see chair? Iya bu cheche jofo. Iya bu cheche jofo. On rochu no furu the empty here. Non a center. Ocha no waboche Austin Abanyim. Ochi na enanya here. Buoche Austin Abanyim. O kwesịrị ịkwụ ọtọ here. Kwuo okwu ọ chọrọ ikwu. Yotago. Ifo melobo oripụta. Ọ chọghị ịnọdụ ekwu okwu. Oripụta. Gazie kwuruzie na azụ onye ji kamera. Ebe ụlọ onye ji kamera doro ihu. Oso ya na azụ. This guy kwugido okwu for 5 minutes 25 seconds. Onwe ya fụrụ onye na-ekwu okwu. Ọkwa European rep. Obikwa na Europe in a civilized country. Ebe nwere security. Unlike anyị nwa na ebe nọ na kifenya akpọnụ ya somebody na dey use one word that time location 9 or location gini. Hello, so somebody na dey use that word. Who was that person? Location something or zone something. Ona dey go Biafra before. I don't know. I can't remember who was that person. Unlike anyone on zone 9, called location 9, location 10, we can't talk. We can't be bold enough to do something properly. But this criminal no Europe, well freedom, well security. Obokwa leader for that matter. So you can't Austin Abanyim, why are you hiding behind the man with camera? Erapo chegi
ya bụ oche senta oche oche unu fụrụ dị vacant ya bụ oche ọ sị na-agba anyị kwesịrị ịnọ na ya ọ mepụ ọ rapụ dị oche mepụ ga-ajalụ n'azụ onye ji kamera solu ya na-erugharị na the hall na-ekwu okwu with microphone. Nna can you imagine ndị nọ na hall de ifele ekwere ofe ịjụ ọga gịnị na-eme a na-egosi ilu fa ndị na-enwe ifefa ma a na-aganụ ya just kpọọ yes member onye ọla abịa because a gwara ha na ya enwe merriment anyị eli ṅụọ pepper soup nkwobi rice and stew very plenty ha ada ka ịbụba iperi n'ụsọ mabata na hall bụ iri nri rice stew very plenty ada ka iperi n'ụsọ bụ iri nri na hall. None of them was able to reason and ask what is going on, how comes. Let me play the video from beginning to the end without analyzing it. At least I got to go the whole thing now. This is the beginning of the video. I'm not going to analyze anything. After this very video, I will open the line so that people can be able to call and, of course, ask their questions or make their contribution. Pay attention to this. Before we execute anything, but when we saw that some of the messages that were coming out from his lawyer, because we have no direct access to him, the answers we are getting, the instructions we are getting are against the roadmap. Then we said, no, we are not going to execute this one. We have to make sure that it's complete. We said no, because we are not all fools. Most of us in the US are more than 50 years old. Some are even above 60. But we are not children. We have our own families. We have our own responsibilities. Everybody has something he or she has sacrificed in the Biafra Restoration Project. Mazi Nnamdi Kanu included. Most of us made sacrifices that is unspoken. But those who made the most sacrifices are those who gave their life. We will not forget it. So we owe them a duty to restore Biafra. That's the only way their soul will rest in peace. Because they died for this job. They didn't die as they didn't die for me. They died for the Biafra Restoration Project, for which we all believe in. So I want to encourage our people to remove emotion and reason properly. Like Lolo would say, use their frontal lobe and make proper research before they jump into a conclusion. Our people are not good in politics. That is the problem with all of their family. We're not good in politics. We're not good in analysis or strategy. When something goes wrong, we need to pause and then make research, make analysis. Why is it going this direction? Notice from another thing. So our favor against Notice us. from another thing. We don't just go wrong. Saying us is going wrong. Then we say, okay, he knows the way. Let us follow him, whether it's wrong or right. Like somebody already said, if he comes out tomorrow, he will tell you that everything that's been happening, that he knew that US will not succumb because they have the roadmap. So it will be foolish of us that when we come out, we will say, because we said this information came from you, that's why we carried it out. He will ask us, was I not in prison? Do you think everything? Now, I'm tired of showing nonsense. At least you know, somebody made a comment. Because somebody made a comment, yeah, that got me laughing. This video anyway. Occasion with a ghost speaker. Nobody else on notice. Occasion with a ghost speaker. And then somebody else, Chidi Chris, said, Koiki Media of Oduduwa Republic agitation used to call Nigeria location. Like, okay, thank you for reminding me. Maybe I'm more about a mistake by saying the person used to speak about Biafra.
But this person that said occasion with ghost ghost speak obi atakwa gị mmiri. Obi ata gị mmiri o. Obi ata gị mmiri. So now I want na location 9. Ịghọtago? Anyị na-ezu onwe anyị ezo for security purposes maka ndị imi. Onye na Europe nọ na a very secured, a well secured country. Opa, at least you know fugo the whole camera, the whole area. They have shown the entire area completely. Austin Abanyim is nowhere to be found. Ochie the empty. Ochie the empty. Let me take it back. Ochie. Like Ochie here. Ochie the empty. Ochie the empty. It goes through everywhere at the hall completely. The hall, it goes through every place. Look what your Austin Abanyim the empty. Instead, oh, ya kuru here, ku ko maputa gakuru na azo camera. You know, yeah. Okay, watch you see. Okay, now watch the video. Okay, for this video in the morning. Nah, struggle, not because I'm 100% sure on your mellow speech was to Abanyim. And their platform, their Biafra platform, Fajiwe post to the video also indicated no Austin Abanyim Kuruoku. Yotago, because they posted it on their platforms. So their platform, they indicated fully no Austin Abanyim Kuruoku. My people, nege, na-achọ ka m fụ n'oge otu at least ka m confirm mụọ ịma ndị Igbo si afọ dị mkpa afọ ogologo imi ya ka m fụ na onye na-agwa ụmụ Biafra okwu nwanne onye akara nne hide ya n'azụ kamera. Alụmelu Chinasa Nworu Austin Abanyim kedu afọ ya former Tony Zurumike. These people are nothing but thieves. These people are nothing but criminals. I am telling you today for free, they are nothing but criminals. I'm telling you, nothing but criminals. Otaka is where we try Biafra. Umuokoko. Anọkwa na-agba Maazị Nnamdi Kanu mgba. Na-fight Maazị Nnamdi Kanu. Na-akpọ ya iyi. Na-akpọ ya all sorts of names. Na-achọ ka Nigeria government gbuo ya. So that ka ala ịpụta bịa agbasuo ha afọ. Ka ala Sulimi sold him to Nigeria government. They are fighting Maazị Nnamdi Kanu so that he doesn't come outside to expose them. That's why they are doing all these things you see them doing. Because they don't want Maazị Nnamdi Kanu to come outside to expose them. So while we continue to play other videos, the line is open. If you have your question, bring your question. You have your contribution, you bring your contribution. We are not going to spend much time on this program. It is question and answer. So I just did this, little analysis to, to energize us. The program is question and answer. If you have anything that is bothering you or something that you do not understand in the struggle, not only for what we have discussed about, if you have any question about what is going on or you don't understand something, bring your question. To the best of my knowledge, I can, I will try to, address your concern. So the line is open while we continue with some other videos I have with me here. Just a moment. So we have an American politician who just
who just spoke about Biafra, and he said something very, very, very significant, not only Biafra, also about Nigeria. So let me, of course, bring it to the screen so that we can listen to him. He is an American politician, the former mayor of a certain state in America, Mike Arnold. So he said something very, very, very significant, something very, very important about Biafra and the division of Nigeria, the disintegration of the zoo called Nigeria. Let us listen to him. So let me ask you, are you sympathetic to the IPOB guys? I am sympathetic to anybody that's calling for self-determination. I had lunch yesterday with some gentlemen that came. One of them drove 21 hours to have lunch with me, and they believe that the Nigerian regime is evil, that the contraption that was thrown together by the British to fail, designed to keep people down, that's been held together by blood. They believe it needs to be abolished and redone and give people self-determination. They were Yoruba people. They weren't Biafrans. I support any movement that wants to bring about a righteous regime change and bring true self-determination to the land that's today called Nigeria. The most prominent and outspoken of those, of course, are the Biafrans. And you know what? They have the biggest grievance of all. And I sympathize, I relate as much as I possibly can, as you know, as somebody from somewhere else. But what they've endured, what the 3 million starved to death in the 2.5 years at the end of the 1960s, has never been reckoned with, never been acknowledged, never been paid tribute or honor by the world. You know, the Jews lost millions in World War II, but they have memorials, they have monuments, they have their own land. But the Biafrans, the Igbo, literally decimated. I mean, more than decimated. Estimated as 1 in 10. I believe it was 1 in 5 that starved to death, mostly children. The casualty rate was 1 to 100. 100 Igbo died to 1 federal soldier. 100 to 1. And perhaps the worst in history. But it's erased from the history books. So yeah, they certainly have grounds to be the loudest and the most passionate. But the fact is, there are other groups all over. I would venture to say even Fulani Muslims that say this regime is evil. Now, you know, they're probably fewer and further between and harder to connect with. But there's certainly Yoruba, there's certainly Hausa, people from all regions that are people of conscience that are oppressed and abused and being decimated, killed by this corrupt regime and the foreign stranglehold on the land. And I believe that they all should, the way to win is to stand together. And so, yeah, I'm in favor of the Biafran separatists. And there's multiple factions within it, and we can get into all that. I'm in favor of the Yoruba separatists. Did you hear that? He said there are multiple factions. There are multiple factions. This is the reason why they are not taking us seriously. Let me play that again, because that place is very, very important. Somebody made a comment. Exactly. Somebody made a comment. Let me bring that comment to the screen. Nonsense. And then I will address it with what this man said now. He said, this Oyibo man is very unstable and cannot be trusted or taken seriously. This comment is coming from there's Israel or whatever. There's Israel. Now, you don't understand this. This man may seem unstable to you, but do you try to ask or understand the cause of his instability? Exactly. Good question. Good question. Do you try to understand the cause of his instability? Because when a people begin to show unseriousness, how do you want other people to take you serious? Exactly. We, the Biafran people, have completely shown unseriousness in our quest for freedom.
The only person who has shown seriousness in this very struggle is Mazi Nnamdi Kanu and Mazi Simon Ekpa. This is the only two persons that have shown stability and seriousness in the struggle. And we are not expecting the people outside, the outsiders, to put enormous, effort to the struggle just because of two persons that are stable and serious. Do you know the reason why Ogenkere was sued in America? Do you know why Simon Ekpa and Njoku told our people in America to take Ogenkere to court, including what's his name? That Afin Kafaya Afin that Afin Ogenkere na Ogenkere na Akwari na America na Washington for DC Mbaka. What's the name of that Afin? Alias have been sued, including the lawyer. They have been sued to court. That's why Ogenkere is no longer posting propaganda pictures with American politicians. Apart from the other day in Kulia, for monitoring on social media, post where for a few hours, just to prove to Biafra Unite that we are still posting, we are still here. Oh, we go to now he post to again because he fell out on they have no shame. They have no shame. They'll still post again to prove to Biafra Unite that we are still here. You have to go. So, because we have imagine, we all have a plan. We all have a plan of how we want to go to Finland to declare Biafra and fight for Biafra. No matter how long it is going to take us, we will stand and fight and defend Biafra. When we begin to get recognition from America and all over the world, including the United Nations, we come back home to form a transitional government. All of these things are enshrined in our constitution, which is known as which is our Biafran charter. The way we are going to govern ourselves under Biafra Republic government in exile. What happened? A mirror declaration already, and well, factions. Now you have many governments talking about Biafra. Even inside the ones that call themselves Brigi, that claim to be the original Brigi, outside Ogenkere. Now they already have faction within them, and they are very little. They are very tiny in number. Yet inside them now they have faction already. Now Mazi Nnamdi Kanu Asaki go Chike Dozie. Now they now have their own DOS. They now have their own IPOP DOS. Ogenkere has his own brig. Ngozi Orebeze has her own USB. Inside Brigi, the one thing can believe in Simon Ekpa, they have two factions inside that Brigi already. Okay, believe na Kedafaya Owazurike, Kedafa group, Masob, and the Beam. So how do you want outsiders to take us seriously? Ngozi Orebeze Ghana America gamepe one rent ya 1 bedroom, tiny microwave and the fridge. Go on a social media no mepe go Biafran embassy. On Agakoku Biafra. So you want this type of people now, when they receive from Ngozi, they receive from Ogenkere, they receive from CRC, they receive from the other group, and you want them to take you serious. We have made ourselves laughing stock. We have made ourselves laughing stock. That's why I don't want to near them. I don't want to get close to these people. Because I'm ashamed of what they are doing. These people have naked themselves in the public. So how do you expect this type of person to take you seriously? How do you expect the Europeans, the Americans to take you seriously when you have already destroyed them yourself by yourselves? Self-destruction.
So I don't blame them. I don't blame this man. I don't blame him one bit. I don't blame him one bit. Because people see Biafra liberation as a means of livelihood and means of making money. That is the reason why a lot of propagandas are being used in order to lure people to contribute money for them. How many accounts do you have now in this very struggle? How many accounts? Calculate all the groups. All of them, they have accounts. Different bank accounts. Many websites. Na Biafra struggle. Onye lugide ọlụlugide gbagide mbọ na America maọbụ na Asia maọbụ na Europe ife ọ na-eme na onwe ife ọma ọ na-eme ọ banye into Biafra struggle build a faction nke ya na-ada ego. And you want the white people to take you seriously. How do they take you serious? He said it here, though there are many factions. Imagine America is aware. America is aware. Hebrew file, but take one commissioner or one, Kiana Boha, their senators, Kiana congressman. You got an office, congressman. You got dump or file again. When I say for Tena, Oluechi, another group, file, take it, with a different signature, a different name. All of them, government, another group again, blue file. That one at the same office again, dump photo na one nature, another group again. How do you want them to take you serious? They will see you as fools and cowards who do not know what they want. Idiots who do not know what they want. Exactly. And yet they have no shame. They continue to fall to this. In fact, it is quite open that Nigeria government is using this set of people to rub shame to our faces. Exactly. Because you cannot tell me that even they are not ashamed. They know what I'm saying now. What I'm saying now, all of them doing this thing, they know it, but they keep on doing it. That means they are trying to deliver to their paymasters. Exactly. These really fools, they are trying to deliver to what they are being sent. Yetago, this is very simple. Unless you are dumb, that's why you cannot understand these very simple mathematics. But somebody like me, as intelligent as I am, is very open to me. Because I can, when I know that this office now, then we'll go another group who again, the same Biafra with different names, different how many government will you have? Will the people have? How many government? Only capital say we are the only government in the struggle. Any other government is fake and fraud. As a government, those the other people say we are the only government in the struggle. Any other government is fraud. Who is the government? So you don't blame this type of person or this type of people when they make this type of comment. And when you think that they are unstable, you make them to be unstable, because if you don't take yourself seriously, do not expect an outsider to take you seriously. This is very simple mathematics. Regime and the foreign stranglehold on the land, and I believe that they all should, the way to win is to stand together. You see? They must stand together. Listen to that again. Killed by this corrupt regime and the foreign stranglehold on the land, and I believe that they all should, the way to win is to stand together. And so yeah, I'm in favor of the Biafran separatists. And there's multiple factions. And there is multiple factions. There is multiple. Listen, when we opened liaison offices across the globe, we said that these liaison offices are going to become Biafran embassy when Biafra comes. That's why we did not call it embassy. We call it liaison offices. Not that we don't have sense. Not that embassy. But we cannot allow ourselves to be used or to be mocked. We opened a place in Maryland
Boya Biafran House in America became our headquarters. All of a sudden, we have another embassy again, even before we get recognized. How do you want this type of people to take you serious? How do you want people that matter to take you serious? Like, seriously. Seriously. Let us tell ourselves the truth. Within it, we can get into all that, that are oppressed and abused and being decimated, killed by this corrupt regime and the foreign stranglehold on the land. And I believe that they all should, the way to win is to stand together. And so, yeah, I'm in favor of the Biafran separatists. And there's multiple factions within it, and we can get into all that. I'm in favor of the Yoruba separatists. I'm in favor of the Hausa separatists. That people should determine their own land. Why they share this one? Governance. And right now, they can never share this to one. This demonic regime, and that stranglehold, the shackles need to be broken. So yeah, I'm perfectly sympathetic to their cause, 100%. I see. I wait to see the reaction of people online to what you just said. All right. I have waited for anybody who wants to call to ask their questions, and I didn't see anybody who's asking any questions. So I check online and because many people are very, very fond of it. I don't want when I go offline now. You be on a phone. Imali feature you drag it online. Very soon I'm going to stop picking calls when I'm offline. Only anything in where you me there and I message my send the alone voice note. Only anything actually you there and you there them or be send their voice note, because very soon I'm going to stop picking calls when I'm offline. After all, this number is not my personal number. This is for program. All right. One more video and then we call it a day. One more video. Let me bring this last video to us. This last video, very, very interesting and educative. Educating na lapugodi ya. Lapugodi, lapu Igbo. The boundary between Abia State and the River State, when you get there, it's not up to a gutter. Just some place and a gutter, that is it. Yes. So all they needed to do is to carve out all the oil-bearing land in Igbo land, in core Igbo land, and move it to River State so that those people will start insulting us as those that do not have oil. Last year or something, they came up with the idea, this place where they have gas in Imo State, what they say is the largest gas deposit in Africa. That is the area. One Yoruba man suggested, whether he's a member of the House of or National Assembly, or suggested that area be carved into South-South. Just so that people like Asari Dokubo and the other people, these other people will continue to say, the Igbo man wants our oil. The Igbo man wants our oil. You understand? The one that the Igbo man owns, they still want to take it. Go to. I did something on energy. My PhD thesis is petroleum exploitation and socio-economic changes in the oil-producing communities of Nigeria. And it's the first of its kind, I must tell you. The only person that has written on petroleum, to the best of my knowledge, before mine was one, I forgot his name, Peter or something. He was at Uniport. But he wrote on the Ogba, Ebema area. Just only, he wrote on a local government, but on a local government. Just that's what he wrote. One Peter, I've forgotten his full name. Now, I was at the Owaza, the oil field.
The boundary between Abia State and the River State, when you get there, it's not up to a gutter. Just something less than a gutter. That is it. Yes. So all they need to do is to carve out all the oil-bearing land in Igbo land, in core Igbo land, and move it to River State so that those. All right. Let us pick a call. I don't know, caller have a question or submission. Caller on WhatsApp, please go ahead. You're welcome to the program. Yamalo gị mma Chineke gaa n'ilu. Ọdịnanwa biko o nwere something ọ na-awụ nnọdụ ọ na-agbagwo m anya. So m chọrọ and the mass ya na-asụ aja anaghị ka ịkọwakwara m ya na-asụ aja na ka m were mara ihe nna eme like na ịmazu country anyị nọ na ya na ọ Britain colonize anyị and ịmara ihe ọnwa anyị na-eme na like president ya na ịmara ya Britain tiri anyị onye ha president na-achị anyị and ịmụ ihe ọbụla anyị na-eme kịta Britain na-enotisi ya ha na-agwa Nigeria zoo Nigeria na-eyuzu power ha wee na-emekwa ihe ahụ. That's like now ihe nji ekwu na like ndị a na America kịta ịmara Britain colonize kwala America according to history tuition na ndị a na America ọ bụ na ihe ọjọọ ka ha na-eme na America na akpọkọ na-eme ihe ọjọọ na-aja n'Igbo na ọ bụ na America agaghị eji tụrụ kọl ha ọ jide ha ọ ebe a na-agbagwo m anya because na etu anyị nọ kịta ịmara problem anyị nwere ebe Britain tiri wọls na ya ọtago because ha bịa ha kpọọ zoo country ebe a na-agwa zoo country ha na-agwa zoo country ihe ha ya eme ndụ na side ebe that's why ha jisi ebe a bunata awarida bụ onye ndu n'obodo a na akịta eburukwu n'ọbata obi eti ominu na ndị amala like kọl anyị na-eme kịta o nwere kọl ọ ga-anyị na-eme o nwere ebe ọ na-arị gị ndị ahụ ọ mara ihe ahụ onye ahụ na-apụrụ mara ebe onye ahụ si medicine ndị ọ na-agbụgwo m anya eziokwu nwanne m biko kọwara m ya na-asụ aja na ka o wee kwu m ome ka mara m side m na chi si akpawa biko Gagodo jugodi ajụjụ ahụ again, just draw the direct ajụjụ ka nwee ike ma ife bụ your question. Ihe m na-ajụ na-abụ like etu a Nigeria na like president ya kịta ịma na president ya for like ndị Fulani ndị Britain na-eshi na Fulani maka na Fulani ka ha ma ha nwetara ha gwa ndị Fulani a na-akọntrol zi nọ na siti a wee na-emegide anyị then anyị nwa na onwe anyị na-ekwu okwu a na anyị nwa na onwe anyị na-ebekwa n'akwa ndị Nigeria zoo a na-akpọchi ndị nọ like oge nkele ha oge nkele anụ na onwe bad record na America ebe ahụ ọ bụ na ha ama ha na odisiri na ọ na-eme na-etorolize anyị nwa be anyị ịghọtara okwu m. Oh, the same thing in cool now. I've already said this thing. When you know that onye nka na-ebu akwụkwọ aga na this particular office, onye nke ọzọ buru akwụkwọ nke ya bịa, onye nke aburu akwụkwọ nke ya bịa, onye nke ọzọ buru akwụkwọ nke ya bịa, and they know very well that they are all going there with the same Biafra, with different government, different government. They know that no ule kafane iniru. They know. So that's what I said, that when I put these things all together, I know that the only way they cannot stop is because they are trying to deliver. They are trying to deliver the job which they are being sent to do. You understand me? So when you are like you try this lady now, this woman Neka Chimezie. The other day I was on live program where we go say that Barisalo Ejimako has sued the woman to court. Nkwusi yes, but we are not hoping with any we are not hoping for anything to come out of it. We are not hoping for anything. Oh, the same oku na
this man ogemel program, this man osi na ocholo ka Nigeria government gbuo Maazị Nnamdi Kanu. Ekwukwa ndị same okwu. Oge barisa lo ejimaka okwuru say that na demanded apology. And say that now we don't need apology. Action will be taken. At least go through good, even though no well if potalo out of it. Because onye dunyelu gozi game ndị Igbo say na onye nna ya dunyelu oli na-eji ọkpa agbawa door. Yotago. So Nigeria government dunyegi ozi fe yalo, they will protect you at least for a certain period. They will protect you to a certain level. Obviously, na fa use siagi when they are done using you. Obu na ndị ọzọ egbuloge fanwa yeji aka gbuo ge emeli akensaro wiwa. Yotago. Emeli akensaro wiwa emego many people. Abacha bụ ezi oyi kensaro wiwa. Ọkwa dị sema Abacha gbuli ya. Yotago. Or if a Nigeria government did very, very good at. Use kensaro wiwa sabotage Sia Biafra during the war. Kensaro wiwa was #1 sabo during the war. Yotago. Oya nwa ka use kensaro wiwa ka use egwa ndị Rivers, ndị Ogoni na Biafran army busisiri fa busi ụmụnne fa busi ụmụ fa. Nigerian army galu kwa efe ndị Biafra kwa Biafran soldiers uniform yili Biafran soldiers uniform ga-agbagbusie ndị mmadụ n'Ogoni use kensaro wiwa wee turn ya against Biafrans use kensaro as evidence wee gazigwa ndị ejo na Biafran soldiers busachiri ụmụnne ha while ọ bụ asị. And ọkwa the same kensaro wiwa ka use na atụ aka ebe Biafran soldiers nọ. Yotago. So after ka use ya 1967 to 1970 Abacha boy ya nwoke boy egburu ya. Yotago hang ya gbuo ya. So this is how the zoo operates. When they are using you, they will protect you. They will not allow anything to happen to you. Even America cannot touch you. Even though you live in America, America cannot touch you. If you live in Britain, Britain cannot touch you. But the moment they are done with you, if America does not catch you, if Britain does not catch you, they themselves will deal with you. This is how they operate. Right. So if you're expecting America to stop these people, it's not going to happen. Even when they, like now, these people have done a lot of things already in America. But America cannot stop them. America cannot do anything to them. So what do you expect? What do you think? They are under the protection of whoever that sent them to do what they are doing. So that is exactly how it works. When you are under the protection of Onye Dinyelugolo, you will be marching forward until when they are done with you. So all these people now, like you see this man now, unless my Nigeria government jaka against Maazị Nnamdi Kanu, that's why only Nigeria government continue use as propaganda against IPOB, against Maazị Nnamdi Kanu. Look at this woman now gallivanting everywhere. August I boss on our estate in Enugu the other day. Or so on when the bandit in nature and cause in the bandit in on a state, cause somewhere something like that. From Kana share the post. I watch the full video. So on we now. Also the bandit in on a state, about a state, yeah. So again, can the bandit in the innocent people in the Enugu no there. Yeah, juzi also in the bandit in on a state, yeah. On the village no there. Because in the village we came with the bandit. Yotago. So money when a state there. So you check is those things. Where malo, you got even neku. Yotago. On one or DNA, she's roaming about the street, going everywhere. When I met Yakana. Because Nigeria na rural security. When I got and they already in the we don't have time. We don't have time for nonsense. You can go on social media, rant as much as you can.
No problem. If I'm a no man, at the end of the day, Biafra will deal with you. If Biafra does not deal with you today, Biafra will deal with you tomorrow. That is normal. Biko nna ya ụmụnne m ụmụ aja na ụmụ ndugbo biko o nwere ofu ihe m chọrọ ịyọ ọnụ and ndị nna ihe awụ ndị ụmụ okorobịa nọ n'ilupu niile gbakọ na ihe a na-eme ụnụ n'obodo ahụ nọ na ihe ahụ nọ na ahụ bụ ụnụ rụọ na ahụ ụnụ ụka ihe a efụrụ ka wọd gbagha ndị a niile na ndị ala buru mmadụ onye o nwere onye ga-awụburu gị na ọ nọ nso onye ahụ kwụsị na ọ na-anya rọbish maka ọkụji ego ọkpọ ije n'elu ụlọ ọgwụgwọ ya biko ka anyị jenu Finland a biko ụmụnne ayọ na ya o nwere kịta asọmbọdị posturu daga ya na-akpọ abada ugo ọsọ nwa nga ya nọkọtara n'ugbo kata chekata onye ma ha m na-ezu ọpụrụ na asaịdị isi na-agbara ya ọ na-ahala ọkwado polisi obodo a bụrụ ụmụnne mgbakọ ọnụ unu ejijiri ndị ede asị anyị fụrụ ike gwuru na-aṅụ bọbọ ọgị n'ebe ahụ ike gwuru onwe ezi ebe ha ma dịta ụnụ ọrụ ka ụnụ nataba anyị ka eduzi ebe ahụ ụnụ ọbata obi epụta wọdụ ga-enwere ike inye ha ọdaha owechasịa ihe niile bụ ejenti ha tiri be anyị a na-egbu anyị anataba anyị ozuola anyị ụmụnne m ana m aya unu ihe anyị yọ amagwa ka m mesi na-aya unu ihe a biko ruo na ahụ ụlọ ụka ebe onye anọ na ebe onye anọ ya kpọọ ya mkpa ihe ndị dị adịghị aka nshi ihe a na-ekwu ihe a bụ ndụ wọchigonu nke esi Britain si wee nọdụ ebe ha nọ jee African country nọdụ ebe ahụ yuzukwa ụmụnne anyị ha na-abataba anyị na-egbu ụmụnne anyị na-egbu anyị ọ bụrụzi ọbata obi ewepụ n'elu Nnamdị n'elu ebe ọ nọ n'elu ọbata obi ewepụtara onwe ụmụnne m rụọ na ahụ ụlọ ụka rụọ na ahụ kpọọ na ihe a nnukwute mkpa ego ahụ nọ na-achụ ebe ahụ na-emeri wọchị kedụ na uru ọ ga-abara onwe Chineke amara m ụmụnne lụọ na ahụ n'ụka jenu protesti ha na-ekwu na Finland protesti anyị fụrụ Chukwu na oke abịa ma bima utresi ihe ọma fụrụ ga-ewe protesti a ga-amịtala anyị ọ ga-enye anyị nnukwute joy ọ ga-eme anyị bụrụ mmadụ n'ụwa niile maka na ihe a niile ịfụrụ ọ bụrụ kwasa ndị Igbo ka a na-ekwu ọkwa Afrịka niile kama na ya nwere ihe nye asị ya na nọ n'aja na Igbo ọkwa ka ndị isi ojii a nwee ugwu n'ụwa niile wọcha ihe a na-eme anyị wọchigodo South Africa na emechigodo South Africa onwezi onye maka o si ga ụmụnne anyị adama ejiri ihe dị ya marakwa na ebe ahụ nọkọta onwerekwa onye ma mgbe ọ na-ese Britain anyị na-ekwukịta ekwekwu na eziokwu adịm ekpele na-ebe na aja na be nna m enwere ike ịkọrọ ụnụ ya ebe a maka Britain na America abịa colonize anyị na-egbu anyị because of ihe ha nwetara be anyị because of something ha nwetara be anyị na ebe ha dobere onye ndị bụ maazị Nnamdi Ukwu kedu ihe o mere na o kwuru kama na onwe ha na-eyuzu gas na-eyuzu elitere anyị nwe ebe anyị mana si eji ha tiri ndị na-egbu anyị ya ụmụnne lụọ na ahụ ụlọ ụka kpọọ na ya mkpa ka ụnụ nataba anyị ihe nwere be anyị ji ezuru anyị na elu ka a na-eme ihe niile ha nọkịta ebe ahụ alụ na-egbucha ụnụ dị a ọ na-emerụcha ụnụ alụ onye ka ha ji esibe anyị ego kiri na megorive ebu na dị a ka ụnụ nataba anyị ihe ndị gboo na ndị a na-edobela anyị ga-eri n'aja ana ga na-agwa anyị ọya kpọọ na ya mkpa kwụrụ na ọgbata obi na-arụ kwụchie na ike na nwa mmadụ chọrọ anyị ndụ na aja ana ahụ na ọnwụ na ọpụta kịta ba anyị ga-adụ kam ba ya ga-ajụ ezigbutụta oyi ụmụnne m ọ na ya mkpa ụmụ okorobịa ka nna ya ibe a ebe ị nọ na Europe niile rụọ aha gị ụka igwe ego chi onye ị ga-ebute ego a jebe protest ahụ ka Finland niile chi eke na ụmụ aja na ugbo ụmụ okeke na ụmụ okenye na ụmụ oke ahụ gbara ọkpa ebe ahụ na ibe adịma mere n'ụwa niile ụmụnne Chukwu gozikwere m ụlọ ọdịna nwa asụ Chukwu cheele ngị n'anya ya chere ngị n'ikwu ya chere gị na ihe niile ndị gboo jide ebube nna m jisi ike ihe na-azụ ihe awa anaba ya ndị anyị ga-enweta anaba ya na aha Chukwu oke abịa nwapụrụ ime niile nwanne ya gaziele go ya malụ gị mma nwa Chineke. Thank you. Your voice is very, very clear. Ya malụ gị mma. Before we go, I can announce we are still announcing our main YouTube channel is back. Biafra Unite with capital letter, our main YouTube channel where we began, where we started. The channel is back. So we are looking for people who want to speak to Biafrans, people who want to talk to Biafrans, people who want to start broadcasting, people who want to be making programs on that channel. It's a very, very big channel that need to be utilized in preaching the gospel of redemption. So if you know that you have talent to talk to people, you want to be speaking to people, you want to be disseminating information to the Biafran people, to the world at large, the platform is out and ready for you. Get in touch with me on the number on your screen and let me know what you want to do. Ọbụna aikwuo ọbanye ọfụma ọbụna program ịchọrọ ịdị na-eme
bụ something ya make sense banyelo mbọ nwere onwe anyị na-agba. I will give you a slot to start broadcasting on that very channel. So the Biafra Unite main channel is back, is up and running. Get in touch with me if you want to be broadcasting and talking to Biafrans so that I can give you a slot. The number is on the screen. Send me a message or voice note concerning what I just said now. Whichever language you want to use to speak to Biafrans, you are highly welcome. Whichever language, if you are Igbo speaking Biafran and you want to be talking to Biafrans with Igbo language, it is highly welcome. You want to be talking to Biafrans with a Bibio language, Efik, Jo, Urobo, Isoko, any language within Biafra territory that you want to be using to disseminate information and advocate for the restoration of Biafra, you are highly welcome. And just get in touch with me so that we can talk. Remember, we have multiple channels now. So this particular one we are using for this very program, Biafra Unite TV, is our sister channel. So this one, I am using it, me personally. So the other one is free for anyone who want to broadcast for Biafra. You want to be speaking about Igbo affairs alone, only Igbo affairs. You don't want to complicate yourself. You want to focus on what is happening in Igbo land or what is happening to Igbo people across the globe. You want to focus on Igbo affairs. You are also highly welcome. Anything you want to say concerning what is happening to Ndi Igbo and what is happening in Igbo land, in Ali Igbo, and you want to be saying it with either English or Igbo language, you are also welcome. Get in touch with me. Let us have a conversation. Just send me a voice note or a text message. Once I see it, I will get back to you. On that note, we have come to the end of this very broadcast. Like I promised you from beginning, we are not going to spend much time here. And we are keeping that very promise. Thank you all for listening. Chukwu okike abịa mabina eluigwe gọziela anyị Maazị Nnamdi Kanu, dewela anyị Maazị Nnamdi Kanu ndụ ka o nwee ike ịdị ndụ na-arụ isi ike wee ji anya wee fụ Biafra wee lie ulu afọ ọtalụ maka nwere onwe ụmụ Biafra. And also protect our Prime Minister Maazị Simon Ekpa Njoko and give him victory in this upcoming appeal hearing, which is coming next month. I also pray Chineke nna Chukwu okike abịa ma bi n'eluigwe nye anyị mmeri, nye anyị ka anyị gaa this protest ma nata n'udo na ọṅụ n'obi ọcha, nata with mmeri. Ka this protest anyị na-aga next month on 4th of August 2026 ka ọ metala anyị mkpụrụ ọma, ka ọ bụrụ something ya eme ka Finland fụ otu anyị si maachị ya n'igwe wee lapụrụ anyị our Prime Minister Maazị Simon Ekpa Njoko. Ka this protest metala anyị mkpụrụ ọma. Chukwu okike abịa ma biko metụkwa ndị mmadụ aka n'obi, metụ Biafrans aka n'obi ka ha nwee ike ịpụta n'igwe wee show love and solidarity to our Prime Minister Maazị Simon Ekpa Njoko. Chukwu okike abịa ma biko n'aka ka anyị na-etinye ihe niile mee ka ọ dịrị anyị na mma. Anyị atagokwa n'afụfụ. We have suffered a lot in the hands of the enemies, in the hands of the zoo, in the hands of Britain, in the hands of Western world. Biko nyezie anyị mmeri nke ikpeazụ a. Gbaala anyị ụzọ ọbụla anyị si wee mejọọ ma nye anyị mmeri n'ụmụ gị ka anyị bụ. Ọ dịghị ọzọ anyị na-ekpere na-abụ ọgụnwa. Biko zaa anyị ekpere ka ọ dịrị anyị na mma. Gọziela anyị ụmụnne anyị niile ndị gbakọrọ ebe anyị na-ege ozi ọma a. Gọziela anyị ụmụnne anyị ife ọbụla ha metụrụ aka bụ ife ọma fa eji wee survive na ndụ fa. Biko mee ka ọ ga-alụfa ọfụma, ka a biri n'udo uto obiọma, otu anyị si wee kpee ka ọ dịrị anyị na mma n'aha Chukwu okike abịa ma bi n'eluigwe. Ise 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 ụmụ ajadị eke unu dị a na-ekwekwe ama na unu na-ekwe eke unu si n'alụ ama na unu niile na ọfụma. Ada ndị bụ enwere m nsogbu chaa ọ na-etuzukwa onye
ndị na-esogbusi onwe fa ndị na-esogbusi onwe fa ayaghị help those people ayaghị help ha cha 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 ọkwụnụ nụrụ ife iku na pull about this man ọkwụnụ nụrụ ife okwulu ihe this man okwulu na ikuku na akwụ ekwuru m okwu a either not today or yesterday and ana m ekwu okwu a steady awụ na-achọ inye Biafra na kedu onye onye enye Biafra ọ na na America decide go the whole United Nations decide go ka enye Biafra onye ka enye Biafra all these people move go this man kwuru okwu a now o move go because o wepụtara onwe to help because o nwere ndị nwere ike ịpụta help oge mee ka ndị mmadụ n'onu gị obi go visit ye everywhere o nwebeghị ebe ojebe ojene na nke oge nkere je na nke Ngozi Olabugolo Funani je na nke vam 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 je na nke kere afọ ya anụ obi ndị Fulani o jezugo welefu that no nwere isi and o nwere one man again be taken to help and is another man being taken to help before this man bịa o jere na nke oge nkele o jere ebe niile ha were eme Ngozi Olabeze na ndị oche wee mee caricature propaganda ba ji wee mee na the man onye Europe unu nwere ike icheta nwoke na-ekwu maka ya mgbe nwoke jegide wee fụ na okwu siri ike o withdraw onwe gbazie nkịtị nya ka nji na-agwa unu anybody ọwụna pụtara na-asị gị tụwa ego onye ahụ wee criminal because that person can never do anything. Now all that in a factor of peace and yet may for everybody for everybody and then you one house one otu mkpụrụ onye bụ onwe itohe no otu mkpụrụ and they tell you see we one house so that no phone ya bring go way down e wepụta ofu onye dị genuine mana onye do genuine n'ime all of them nobody they are all criminals all of them onye ọna chọrọ ife I money over after ego I can na say that na Chineke ya aza ya ekpere one day and I'm all believe see ike now God will answer our prayer one day. Either stenaka wori the master nandikano or stenaka abatobie or stenaka one radical man isi ademma oh them if I need and how come even in a social media and a business if I ebenebe egbuo unu ya gegida asịrị gegida asịrị maka ya na akwa asịrị unu gegida asịrị gegida afọ maka ogo 247 bịara akpa iyi enekata ugo 257 gbada arịfukwu mụwa ugo 247 na amụ asị na m achọzighị somebody talk to me about eji ugo 247 me program just or kwa eji o nwere particular place or yoromo biko the particular place o nwere particular place the person me yoromo somo biko mo forgive and they forget mune anya another person can na-esi anya we nye my sia I promise and the one I promise the matter something na-eme unless na ma so I promise so nke ahụ na me mma asị ka na-eje onwekwe ka na-eje ka mara ifechi ya wete this is me after maybe go 247 before ha made this rubbish fundraising na ha mere and ebe nchele go 247 na ndote na Finland yes na Finland ka nchele ugo 247 na ndote I want to lose Finland I have for that lawyer na Finland because that lawyer wepụtara ya no lawyer ya
ewepụtara n'ụlọ ya for maka case ọbata obi ekwuchi na Blasino Koma ejego Finland with the lawyer ọwụrụ nne wụla asị because photo a na-esezi dị too much. So anụrụ m na o jego ka anyị kwele na o jere eje. And ọbata obi gwara m okwu that lawyer mana ife mmechazene na-anụzi n'ikpeazụ awụzi n'ọlọ ya ọbata obie na ife na-anụzi n'ọlọ beast ka ọwụ n'ọlọ beast o n'ọlọ bi ka asọ ọlọ beast ama mana the kind of ego na-anụ a na-akpa maka this lawyer ọ dị too much. All the too much. We don't need all this nonsense. Because we don't need the this man and they go for rubbish for what? For what? I am one leader. When I buy in age, nobody is leading us. I need an age. One on you there after near name and I need. The written had after go be an trophy go. And then they be mepe account. Nke account a nke akịta emepere ya na-atụ ego na-etinye na ya don ka ọchọma okoma ha ndị nwekwazi nke ya na die ndị na-ama na-ejie ndị ụchụ a na-atụ ego na-enyefe anafe iri amakwa m asị m ọdụ nka ọsụ nke ọ na m adị nsọ ana m ekwu na ana m eme ka onye ọ na-eme ka nsọ na ana m asị na ọdụ nka. So I know maybe we'll go 247 put na say because na that 100 men and the women who kwando to can takan fa onyo na dokwa careful. Is somebody now control 100 men and the women na for Carolina and Bez na enye nwoke pastor na chioma okoma na die ukwa kan takan ka na atukwala that money. Oh na amara ya amara. But at the only place in telephone or quite court or battle, you may need to men on 150. I need a court. And I have for one of this man at that place. By mamma for the man about was your woman for now. When I need to make one to lie Finland because now Ungugwe tato or them we mvo. Go 247 but not pochi. I just watch you go 247 or tosi we do serious not we and not joke majo say. All the guys see where the baby carry senkel that nobody takes off serious. Only put on no we. Go 247 have deceived Biafra lie many months to Biafra. Betray Biafra. Kedibe would go 247 Jabaketa ya affairs ezioku. Ugo 247 supported Ngozo Alabugolo Fulani with all his heart. Line affair when embassy. Line affair when government. Lie that na caterpillar je kosi ogo na ya mufu. Onwere nko onwere odi asi otoro. Ugo 247 every turn up na social media second atụ. Ọ gwara gị na o nwere group ya nọ. Ọ gwara gị na o nwere ebe ya birongo. Mana o mesikwa oje birongo kwa na somewhere. How can you follow somebody at their standard? Somebody enwere something, no enwere something. Now, ofu gwara gị, the man who betrayed his community. Ọ na nnecha ndị anya na m efife m n'isi. See, this kind of insult to anyone the blanketa not banny because on our Ibaka na Bolum Ayaneje. But I even like my Umaja now that we will listen to you. Gazeke Bola, you know. Because I'm from that nonsense, yeah, boy, fundraising. Any group or if na Carolina and Bez. See that group, I'm poor. Any group or una, Afro Carolina and Bez. Sina that group poor. Man that group do shikafa or agent of darkness.
because Adam shock. If you chome Okoma na die, Adam shock. If you chome Okoma na die, and yana Hannah Carolina and Bez na the same group. So chomo Okoma no. Carolina and Bez we be speak against protest our Obatobie, and the chomo Okoma didn't say anything. How can you trust this kind of people? How can? What if one may put that place? We are going to Finland, and they may make my for her that place, and with this lawyer. I will say if we keep the near. On by Jerusalem, Finland. I for him this lawyer as a lawyer about OBA, and you go 247 kukura na that okwu not this lawyer. When you defend the about OBA. And Robert Obie kuru wele sio that na anything lawyer kita I will go na lawyer kita that na ya support here that no lawyer ya no na so on di onesi osi so that so yuba also pro bonus ko pro bonus ko gene emesia akoba yes mana anything no na na ewele ego na ya so na na akụ that lawyer kita for now no Obata Obi ekwuru ya o kwuru ya ekwu mana Chioma Okoma na die na ịma mmadụ abụ ma gị mfa na azụ onwe onye jiri m ajụjụ chere na onwe onye kwuru okwu asị this woman are you a freedom fighter oh my god also beginning Obi Joseph no una nka una order gị mma na iti ihe na ya eno I can't help you ono una order gị mma na ya itinye awụkwa na itinyete ihe na ema na ihe eje achi jegwu akwụkwọ ada ndị mba na ndị egede ịmụchazie m nwere ike chi ha azụ because Robbie akwụrụ how many thousand ka akwụrụ Elias? Do you know how many thousand akwụrụ Elias? Elias ligide go how many years ka akwụrụ Elias ụgwọ ka ibe Elias mepụta kedu ife ego dị na akwụrụ Elias jọsọ naanị abịakịta na-asụkwa gị lobbyist without leadership ịma mmadụ abụ enye ọda Chioma Okoma enye ọda agbara mfasịfa ha gwakwala Obata Obie na ịma mmadụ abụ na Chioma Okoma bụ ekewana because o nwere ike ma Obata Obie mmadụ na ekewana risef anaba ahọrịchi ya na akafa kpatara o ji awụ Obata Obie gwa Chioma ibe ọzọ ọgwụ ịma mmadụ abụ ife ọzọ because ọnwụ na fancha niile nna anụ ume achọghị m ị na-atụpụrụ ndị ọnụ na ndị a niile wee ewu ka fancha niile all of them from A to Z. Now these people si na ba jeje na ba achụọna DOS ọkụ ya ha hụọ another DOS ha ji esu agbanyị m ha ji esu ofa let them go and sue them by using IPOB name. Let them go and sue them. I have kwesịrị because it can never operate without original document. I don't possible. These people will apply for what did a mass and the kind of document that is registration document IPOB. Tinyegasi andozo. And in that tinyegasi wundu jinda achu. Wundu G the document now.
another man come out wepụtakwa akwụkwọ wepụta sị gị na onye nwawa onye na onye nwawa the founder of IPOB and the other that man ọ with ndị nke ọzọ you don't nwere ka esi eme ife o nwere ka esi eme ife awarida Maazị Nnamdi Kanu ọwụkwa dissolve kwalafa yes or sacrifice awarida Maazị Nnamdi Kanu sack all of them awarida Maazị Nnamdi Kanu ọhụrụ ndị ọzọ asị awarida Maazị Nnamdi Kanu ahụhụ anybody nke ahụ Kanu nta Kanu na ndị ochie ozi ndị zuru the game because ọwụ na awarida Maazị Nnamdi Kanu hụrụ ndị ọzọ ihe for the kind of people oya ahụ oya point ọkwa awarida Maazị Nnamdi Kanu ka ekwuru na eya egbu ana na-eche ka the Directorate of State pụtakwuo okwu Directorate of State ife kwesịrị emergency broadcast immediately ọ na-akpụ ọkwa onye chinyere gị onye trọst onye nyere gị ọnọdụ isi na o nyere gị ọnọdụ ka ị nụrụ kasị ka mmadụ pụtara si Nigerian gọọmenti gbuo the person nwere onye sị m ada na m kwesịrị ịdị happy ọkwa anaghị eji m aka agba na Nneka Chimezie akwụkwọ anaghị eji m aka agba na a letter of apology to this man ngwanezienu ọwakwa na esuru ya esu letter of apology ekwesịrị iji akwụkwọ wee suru nya wee gbachie ya ike nsị mmadụ amụnwawo agadi nwaanyị ka nwe ibira church agafugo m stage agadi nwaanyị nọ na ibira church and akaligo nwa akpọ n'azụ na-eli n'ebo ngị anyị akaligo m ana m ekwu steady agbaghị akwụkwọ ọkụ ya aba mmezienu ka ijebe court aje ha court ebe ahụ ka nọ ebe ahụ ka na-eche adachọ nke open trial ka ifu mgbe akpọ Nneka Chimezie eje court ọ bụrụ abịa gba anyị na-agba na ya akwụkwọ na court anya ọ na-aṅụgharị na-ebugharị ya akwụkwọ enweghị isi na ọdụ ọ naghị eji maka jikwa ịgba ya akwụkwọ nwanyị ojii gba ude na akwụkwọ nwanyị ojii gba Chibuzo egwu atụ Nneka Chimezie the first person bụla awarida Maazị Nnamdi Kanu Igbo mma ala gwakọ ya eji maka gbaa Metusedes akwụkwọ mma ala gwakọ aloya eji maka gbaa Paul Achebe akwụkwọ because ha ncha niile kwuru the same thing ọ nwanyere Nneka Chimezie ọgụgụ isi yes enwe m ike iso na-ebugharị that news because it doesn't make sense for me echetara nchi ya lọta all because of na anyị pụtara ebe a every time anyị na-ana ha every time anyị na-eti every time anyị na-emepegasị ya anya every time anyị na-ajụ alọ ya ajụjụ ọkwa ihe butere this ibe akwụkwọ asịkwa na agbara akwụkwọ ọtaka Nneka Chimezie blackmail la warida onye ji gba ya akwụkwọ since for the beginning after ka ọ damage ndị mmadụ wee pụtakwana n'Igbo ụmụ Igbo wee nụọ ya wọg after ka anyị nọchachaziri ọgụ Nneka Chimezie na-akpuo ejezi ịgba ya akwụkwọ onye ka a na-ahọrịdo onwedịrị onye nwe ụmụazị ka ibe ọnwụ na nnọọ ana m eso na-ebunye isi akwụkwọ na-eti ya ọnwa ana alọ ya eji maka amarọ chaa ọnwụ na alọ ya eji maka ọnwala ụmụ ozugbo a Nneka Chimezie pụtara wee kwuo datụ na okwu ahụ o kwuru ka ọ dịghara isenye ihe na ozugbo with annoyance okay now this man apụta na kwuo nke kwere okwu okwere ekwesịrị m ịfụ alọ ya eji maka ọsị na esuri to court ihe mfụziri wụdatị na o sere the man akwụkwọ to tender apology which apology we don't need any apology from anybody. Onye say Ada ife ị chọrọ ịbịa jụ m that we had an master prophet that na mule afọ awarida Maazị Nnamdi Kanu na France ihe jere jojo master prophet na awarida Maazị Nnamdi Kanu obi na France nji wele move afọ ya
I may move after as a French citizen. Can I may move after from a okay? Join in a judge. Ndu opposite after only what flower what did the mazen nan the cano. Na this be Jimmy master prophet to here. And an even now wag. Only on a master prophet to Galon, Poleni, believe only. I best gonna join me also. You join me, I do again, but from master prophet. I take you out from here. And I'm match quo. Because if you ask me any question, what's that rubbish gonna master prophet name Mwopugi? You own a master prophet, you will own a believe one. If Leben na Baha, if Leben they debunk here, why are you disturbing me about a useless man? They want to share mono. Did you see master prophet to talk about this man? Do you see master prophet? Obi Joseph, Ajuju can na joge. The name, the kind of name in Aza, Obi Joseph. Ajuju can na joge. So anything I want to know, but master prophet, muwe kugo. Master prophet, I surrender. Master prophet win. You all know Jeleba not away near Yoku. Shiala near ya kakoga vira. And they could see an make webs connected also ajumi anything, but soon you make a master prophet. I will talk about him. Education can on any way yogi. I am when you bring respect. I be able to na social media and I be make quasly na social media. Umunne meno man I will a program basana canon takano patre. That patre we chinine. Echinine ka ye me patre. Manon will a message I sendri loze. On will a message I sendri loze. And that message ma like I send this night chinine ne. Oya we chinine ne. Because some will oku loze kulu. That oku are very, 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 very bad. And the oku after kaloze kuchalo oku ebido buwende ba in Enugu State. After kaloze put on social media, wait for me to that rubbish. Ebido buwende ba in Enugu State. Why won't they madoko in Enugu State? And the loze that in OJ trait in the mad loze cherekan with here. Let me look for it because chele on a program very important thing to women. Very, very important program. Ma right happy because I can't maybe alive for this evening. Or you could now when you're alive because I'm very tired. And I'm tired. Yeah. Achọrọ m ka mwepụta dati okwu loze kwuru nji wee na-asị na mụnwa ya abịa ịgwa loze okwu. I am made the program this evening. May make the program tomorrow. Mana achọrọ m ka ngosi unu ka unu nogodu the bomb this man through. This man chọrọ itinye Simon Ekpa Njoko and Awarida Maazị Nnamdi Kanu nsogbu n'isi. Which na anyị nwa anyị eme allow loze itinye Awarida Maazị Nnamdi Kanu nsogbu n'isi. Everybody must stand up and onye ọna kwesịrị ibini tiwe mkpuye n'oge. Ọ gịnịzi ka ihe kpatara ihe a ji eme ya? Oh my gosh. Ezi ihe ọhụụ. Nwala nke chọrọ ịbata. Enwere m very important program mmemme mana ya echi niile.
and when a very serious, important program, meme. And now, in the common may this night, get an echo. On a just to 12. Because Kame and Abania, and when we came up with echi. And I'm my joke, but something man, okay, but mammy, but mam, macho, but something. Or but ọ na-akpasu m iwe ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ. Amana nke ọ ya bata. Okwe ha bata. Okay. Ama m ihe na-eme, ama nọ ọ na-aka mbe m ka o si mana amana the reason and onye eme m maybe na Chima chọrọ ka m mee this program this night. I don't know the reason why. Amana m ọkwa ha pụta. Okay. Ọ pụtazie mgbe m achọghị ka ọ pụta. Nke m achọghị ka ọ pụta. Pụtazie. Nke m chọrọ ka ọ pụta. Ekwe ha pụta. Okay. Amadị m ihe na-eme ebe ahụ. Okay. No. Now, achọrọ m ụlọ ofu n'ime program a na-aba mana achọrọ m ka mmegodu this one dị very very important and achọrọ m onye ọwụna na Italy ọwụ na ị na Italy biko achọrọ m ka ịkpọrọ m onye ọwụna nọ Italy so ya bịa n'ọkụ dị over here. Onye ọwụna nọ Italy bịa ka m wepụ this one and wepụ ya. M wesịsa ihe ndị a niile na mbido n'isi. Name is like I emechi in fact because ụdị ya emetụbeghị m and ọ na-eme m like this ana m like igechi m ntị. Ana m like igechi m ntị. Okay. Achọrọ m ka ụnụ ndị nọ Italy this program is very very important. In fact, all is save life. To save life of our people. Oye nebe eme now. Achọrọ m ka unu gee ọwụ na unu amaro onye dị ife a. This man called Lion Man. Lion Man this man efula ebe a. This man nwanne Chinasa Nworu. Junior brother Chinasa Nworu. This Lion Man called man
ndị Chinasa Nworu jiri were egbu mgbe a na-asị gị dat na egburu ihe niile ma ọ ga harvest ọ na-ewi mgbe ahụ na ma ọsụ ifitụkwa ma ọsụ ma awọ mama everywhere all this idiot ndụ na-lead the operation. All this community niile this obodo niile amadi ebi ozi this lion man ndụ lead the operation. After ka lead the operation, o nwekwa nke a na-akpọ papa ejima. O nwere nke a na-akpọkwa papa ejima, ha hiri nne. Otu a ka esi wee kpọsịa ha ncha niile outside the country. After ka ha commit abomination, after ka ha commit atrocities, after ka ha gburu egbu na ala Igbo, this idiot no Brazil, Chinasa Nworu send in Brazil. Achọrọ nke unu nụ ife this man kwuru n'ọnụ. Achọrọ nke unu gee ntị. So this is it. There is a name I want to call in Italy. Please listen very carefully. And these people, these names in Italy, also listen very carefully. We are not joking here. Listen very careful. These elements in Italy. Listen. Remember, in our system, Chinasa Nwemerima. Now, because of Afa Chinasa Nworu na Jozi, ohandize nwanne nwoke over. Iji wee mee ya wee ife. So ohandize over nwanne nwoke. Normally ife onye a na-eme Chinasa Nworu na-eme. Mana Maazị Jonathan Jelenga, because on a platform Maazị Jonathan ka ọ na-anọ na condemn ndị mmadụ onye ọkpọchala afa ya egbu onya egbu gị n'Europe egbu gị na egbu gị n'Europe egbu ekpochafu your family. Ife nje eme this program for ndị be anyị nọ ịtarị ndị akpọrọ afafa ka nna achọ ime ka this message a lolo n'aka. Because ndo otu na ya emere ya ọnụ mụnwa ada ndị mba na ndị egide. Life of everybody matters for me. Ọnwụ na ịnọrọ afa gị here, make sure you protect your family na village first. Protect your family na village first. Nke Italy, unu nwa maka unu siri nọrọ n'Italy. Achọrọ nke unu gee ntị ife Lion Man, nwanne Chinasa Nworu, the same mother, the same father of Chinasa Nwemerima. Very carefully. If you hear your name, and I will tell you what will happen to you. Right there in Italy. Okay. With Italian government. Then if you decide that what is about to befall you right there, it will be good for you, then I wish you good luck. 1. Uche Stephen, Secretary. Uche Stephen. 2. Mba John, Media. 3. Chibo Oluchukwu. 4. Chikwe Charles. 5. Iwebu Osadume Onyishi. Iwu Stanley. 6th. 7th. Ejike Fine. 8. Nwachukwu Francis. 9. Jacob Henry. 10. Charles Chijoke. And Oroha Anthony. You are 11 in number. 11 in number. Your unit, I think, is Moza Zone. IPOP Moza Zone in Italy. Now listen to me what I want to say about you guys, 11 of you. IPOB is an institution, and this institution works with government directly. We will give you some grace. We are going to give you some grace of holding the arrow back a little bit.
If any of you embark in what I call unguided character against the peaceful IPOB members in Italy. Now, let me remind you about the case in 2008. We were the people. This program Onyane Kumuwaye may analyze today. Yenji wekwe sitting case. Nda akpala afafa mara na akpala afafa. Ha mara na akpala afafa. And this in case na ona fano afafa, the rest consign no one if ye mefano. Had be very careful. And the reason made you wake when me say analyze tomorrow. Oh, canon takano o say to go. You must to protect the life of our people at all cost. Mando no nuno, mando no nama. Because kita ke ye bido kwa buwe kwande bae nuno etesi bundo to pilot. Ona ke ye si bido kita execute we umaze bae etesi we bundo to pilot. O ife na eme na Igbo kita. Ife this man mele kita egosigo gi. Ebo eme na emezikwe ma na obodo oyibo. Manazie ihe na eme n'ụlọ. Achọrọ nke unu gee ntị. Who give signal to raid the cultists? When our African brothers who left Nigeria frustrated came into Italy trying to establish a year black arts, this and that in Italy, we warned them, stop. This is not where you come to abroad. None again. Abroad, you come here to make your parents proud, to survive, to become a new person, to become a successful person. But these children continue until 2008, and they were already dead. Let me tell you the implication of cultism in Italy. They have a very strong law against cultism. Now, cultism. Fire man. I told me for now. Let me just to up this video because I have a lot to say. Because actually me just relax here very well. We wake it up. Now I'm a natural go for this thing. All these people need now answer about media personnel can for these atrocities, this abomination. Again. None again. Now, the IPOBs kita ozi no kwando okporo afafa. This madi line boy, madi iline ofu okporo afa kita. Wundu no na lo before. Maybe na baso zikano ntakano poor. But now they trade to say their life. Now attack you are courtesan. I told me made this thing and arise. In Italy, you will receive 18 years minimum sentence. Those they raided 2008, they are still serving I think some of them just came out, I think last 2 years or last 3 years after serving. Most of them were deported back to Nigeria. But 11 of you, in your own case, the petition is going to be written that when you are being raided, and you are being thrown into jail, IPOB will put the petition that after service you should be deported. Okay. So I want to ask you, either you are there to defend criminality. Nobody is against you defending whoever you want to defend. You know, lawyer? Because the world we live is the choice. You see, now eba kala young man ukusiri oku. Uno fugo. Uno no rifela young man ukuru. She can turn way back. Defending whoever you want to defend. Eba ka okuru oku. Ịma na ha ya ekwugide Chineke agba aba igbe n'ọkpa. Ha saa asụsa. Ha agwa gị ebe fa na-eje na na-ege ntị because okwu na cultism.
onye ni OCS na ndị banye na ha bi obodo aba na alụ courtesan. So ba ma na ndị awụ courtesan ma mefe secretary ma nyefe ọkwa nke a nyefe ọkwa nke a nyefe ọkwa nke a asị na m achọrọ ime destin na rise. Because the world we live is a choice. The world we live on is a choice. This is good and this is bad. Anyone you choose, you follow the road. The path of righteousness is peace, tranquility, comfort. The path of criminality is death. It's discomfort. So I am not here to tell you that where you are heading, you are going to suffer. No. But I'm here to present to you. Do you want to go a peaceful path or do you want to go a violent path? Make your choice. Okay. Whatever choice you make is what IPOB is going to respond to. Whatever choice you make for yourself is what you are going to receive as a reward. So what I'm here to tell you is, if more of this nonsense, unguided display of a shame continue, believe me, you will be handed over to the police with evidence. And you will be jailed. You people claim that you are court members, that you want to defend Nnamdi Kanu. You see, nobody's against that. It's not forget. I'm just trying to let you know the country where you stay. The law that back against courtesan. You can go ahead and practice your courts. You know? So now you are not for freedom again. You are now for courts to support Nnamdi Kanu. You know? You see what I'm telling people, that Ezoku through to that 30 years, once more. All of you that sense the criminality around Nnamdi Kanu and step into this, we all confess openly. Now 11 of you have made their own confession. That even though he is not doing it right, you are going to use your courtesan to defend him. No problem. But you are going to do that under your own what? Detriments. You are the one to pay for it. He is paying for his own. Maybe you people will join to pay. In a very painful way. In a very regrettable way. So, if your parents, if anybody know all these people that I mentioned, reach out to their parents that maybe I know that most of you, your parents sold land, sold some value property to send you abroad. But if you are the ones who sponsor yourself, it won't be better, because I wouldn't want a parent to cry and say their investment is gone on you, because definitely that is where you are leading yourself to. The investment of your parent to send you abroad to go and survive and help them will be a wasted investment. Abramono, you see, these Biafra men have come out. If you do anyhow, you will receive anyhow. No mercy at all. You see me, I don't pity criminals. I don't have any single mercy for criminals. Go and ask of me. I'm a very kind man. If you beg me the last thing in my hand, I will give it out. But what I don't tolerate is criminality. And I stand strong against criminality. And I can never change from it. That is why when I discovered it from Nnamdi Kanu, I said in Nnamdi Kanu, tender letter of apology to IPOB. I said, tender letter of apology to IPOB. But I think that area of that quest for apology has expired. It's not valid anymore.
So what I'm now is let him pay for whatever he have involved himself. Let him pay fully, not even half. Let him pay fully. For some of you who are still being sentiment, I am not sentiment about it. Even though they live in Nnamdi Kanu today, if nobody process him, I'm going to process him in abroad, where he will come to go to jail of 160 something years for financial scam. I'm not going to leave him. Because if I leave him, it will give another person courage. It will empower another person to embark a fraud, a national fraud, which have been the reason why Africa remained down. Sentiment. Any day I commit my own, let me be punished fully. Let me, I keep on saying it, I keep on telling my family, let me be punished fully on my crime. So this is it. There is a name I want to call in Italy. Please listen very carefully. And these people, these names in Italy, also listen very carefully. We are not joking here. Listen very carefully. Hello? Chile. Singi chele na ya da n'ihi na-ekwu. Oh. Ifulu ebe ọ na-eje viral na social media. Ifulu all this Iraq GMA program. Ebe a kpọrọ afọ ụmụ mmadụ like this. Ọkwa iwe na kita ewe gị. Okay. Mụ achọbe amebede m ya analyze. I will analyze it tomorrow. Okay. I know. Okay, enough now. Adanne, thank you very much. Oh, onye ọna cool down because program if you we talk and me because about starting and something about I got your trace here coming down. Only how we go Igbo. Because so many men on social media. Only how we go Igbo. Check the then I give them a only how we go Igbo. Now when you don't see Igbo. Bra and Igbo. The man you are doing Igbo cha. The guy from Adam onwe onye ọbụla nwe otu am na-egbu pụta na social media okwu na-okwu dị ya otrendwa enwe ka gị saga achọpụta ezinụlọ anyị asị ndị achọpụta ezinụlọ anyị ka ebidokwu ka atụwazi ekwozi okwu maka ezinụlọ ha mana ọ na-achọpụta ha ya dama na onye ahụ awụgo onye Igbo ọ na-adịla too much onye ohi ya wee riu ambrọba nya ụmụ nonsense a na-egbu anụ chịrị na ma chịrị soro na ma wee bata ọfa nwere ife a ọfa nne m thank you o Chimgozie dada nne afọ agbalụkwara gị nne m ụlọ afọ agbalụkwara gị ada nne agwara m ọnụ na disi program
Lion Man nwanne Chinasa, junior brother Chinasa nwụrụ na ma ya anaraịzi ya because now there is many things so kwuru ebe a ma mmekwu okwu gbasara because of ụmụnna anyị ụmụaka ndị anọ ya bụ ndị awụ asanyabeghị ime ebewe ihe nji wee wekpute ka m welegodi ya because o nwere ike echi niile asị ya na okwu adịghị mma ya wopie because ife ahụ life ka o tretre mmadụ 11 mapụrụ from Italy mara na otu a ka e esi mapụ ha all over the world hence na mba ejiri ebi ọkwa Italy ejiri obi France ebe a mana ọnya nwawu deputy o kwesịrị ọbịa kpọ erepụye ka a mara ka e esi mee because ihe a threat of life ọ bụrụgodo because ịwọchị ihe Africa this idiot si wee bata from otu si wee bata be obidogodo kpọwa na ya cultist and ndị be anyị achọghị m ikwu okwu gbasara this video in fact echi niile achọghị m ikwu okwu gbasara ya echi niile mmụọ m si m ekwu na enete gbasara ya na because ọ na nkwu okwu gbasara this thing o nwere ihe mma afụ ihe m kwesịrị ịfụ m anya afụ onye ka m ji sị ihe nji wee were godi eme program ọ bụgo na o dere iti godi ya now ọ dịgo na my destiny esizie m from my destiny were ya achọghị m ihe ime analyze na echi yeah, we're a very big program and they call attention of our people on the mumba. You also call on your nefe. You also on your neso. I go see them na Biafra land became with 5 years. Okay. Before 5 years. Oh yeah, if na normal onye kwesịrị ịbịa kpa afa akịta uchi na asanwolu mana ọ pass golo nwanne nwoke. Mana ze na ife onye a mere maka ndị na ịtari maazị ka esi egbu ndị nọ n'ụlọ. Mana ze ka esi egbu ndị nọ na be anyị. Nem, thank you very much. Bye-bye. Yeah. Yeah, because hello. 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 And I'm out to Toma. Dada. To Toma. Hello. Yeah, can I come on? There was one name. No. Yeah. Ada Ishinawa meba no. Ishinawa makana ndị Igbo si na amaghị echi a na-amalite na nna ha shuru na nne ha. Ị na-agwa m na Chinasa Nworu mgbe Simon Ekpa malitere ndị niile believe na ihe Simon na-eme Chinasa Nworu ma ndị kọmanda ya na-akpọ ha na redio Fulani kasisi redio Biafra mgbe ahụ onye ọbụla ọ kpọrọ aha Nigeria Army agagbuo ya apared onye ahụ Chinasa Nworu apụtakwa bịa mee ya announce na ya gbuo n'onye ahụ dị onye ụka apụtakwala ugbu a kanụ nta take go over. Na network go na-enye nsogbu. Chinasa Nworu mere moduru chai na ada olumana apụta ugbu a. Ọ na-apụta mana ọ na-break. I'm sorry. So ihe m na-ekwu bụ na Chinasa Nworu ezinụlọ ha apụtakwa ha na ịdọ ụmụ Biafra ndụ. Ezinụlọ ha bụ ndị abụrụ ọnụ na ọzi nwanne ya nwoke tekzuru ove ịkpọsa aha ndị agha egbu n'ọgbọ mana aka ya ebi ha n'ala. Ọzi ha nwa nwezi IPOB ọwọzi Nnamdi Kanu mere IPOB organize ọha nwa ọzi ezinụlọ ha ọzi dia company na onye ọwụna sọpọtụrụ Nnamdi Kanu akpọ aha ya gbuo ya dan ha ya ebidozi from Italy. Chineke na-agbara anyị nwa ala Biafra ya egbu akpọ ndị ọkụ ada obi adịghị m mma. Ndị a niile na-eso ha ma ndị a niile na-eso Uchechi Chukwu okike abịama ga-akpọ ha niile ọkụ ada obi adịrọ m mma
obi adọrọ m mma ebe a nọ ahụ niile na-ekpe m ọkụ because ana m ajụzikwasị Chukwu okike ọnọzikwu ya ka ezi ka this kind of people si were nọrọ were flag Biafra dowe n'azụ ha were Biafra merezie abụ ahịa onye ọbụla sị na ihe ha na-eme jọrọ njọ akpa aha ya egbuo ya dịka Kanu nta ọ ga-esizi n'ọgụ nwa take over marakwa otu isi protect kwa ndị ahụ ịkpọsịrị na ndị na-arụrụ gị ọrụ because anyị egbuchikwa ha niile mgbe m na-agwa ụnụ na ụmụazị ekpopụtara azụ instant security network na-egbuchasịcha na ha ncha na a na-egbu ha nkịta na a na-epik a na-egbu ụnụ belivrie ebe ndị a megidezere wee pụtazie na soshal midia ka marazie ife mere na be anyị nke abroad ziwu na a ga-edewezi petishọn bụwezi ha ebubo kọtụ ọ na-agwazi ndị Europe na-ama ha ihe because na Europe amaghị ndị na-arụ ọrụ polisi ndị Itali kịta echi niile ka m na-ekwu okwu echi niile ọ ga-agaziga yirizi ndị otu Chinasa Master Profit abụ ọkwa nke a ada ndị mbụ na ndị egede ka ọ bụ ndị mụ na ya abịa gbawa Master Profit na Kanu ntawo the same ha nwere mgbe ha ji chọ ka Nnamdi Kanu wee pụta because awụ na ha chọọ ka Nnamdi Kanu pụta ha enweghị ike conspire against Simon Ekpa fight total nail ịhụ na Nnamdi Kanu pụtara ka Biafra bịa ndị a niile onwe nke na fight ugbu that is abụ ahịa ha that's na-agazi nowhere well. You understand? Ha na-contribute ha ego na agba anyị m na-ezozi ezo were ekwu okwu ihe ama otuwe ego oge nkere tuwe ego Ngozi Orabueze tuwe ego ndị mmadụ a na-atụkwa ego enye ha na-eri I don't understand the kind brain of some people nwere ada na mkpu otu o si dị m n'abalị a dazi aga emebekwa m program ajọsị m sị ka m gbagharị ụnụ TV echi niile achọrọ m ikwu okwu gbana I don't take na mmehie ụra n'abalị a because ihe a nwoke a mega onwe ihe dị iche Chinasa Nworu nke ugbu a dị Chinasa Nworu na hand is over to the junior brother ya kpọsịwazi aha ndị agha egbu ya nwakpọrọ n'oge Simon now Kanu regime ọzọ nwanne ya nwoke ya akpọzi aha ndị agha echi niile ka m na-ekwu okwu dis video denuzie ụmụazị be anyị ndị a kpọrọ afọfa ozi n'Italy and izikwa other ones aka ya akpa afọfa na ndị ya akpọzi afọ wee gbuo fa so mma agwa onye ọ na-akwa echi niile ka m na-elivre my own message ha chọrọ ige m ntị ha ige m ntị ndị nọ n'Europe ekwesịghị ịtụ ụjọ maka ndị nọ n'ụlọ because ihe ọ na-akọgheri ihe a nọ ndị nọ n'Europe kwesịkwara ịtụ ụjọ because the reason ha kwesịrị ịtụ ụjọ datara onye nọ nkịta na ọ gwara gị na o nwere ndị atụrụ nga afta nga ahụ edipọtụ ọfa ịmụ ife mere ji wee tụ ndị ahụ nga o nwere ike kịta ị na-eche na nga kịta anyị bịa mahụ na Itali dịkwa ka Afrịka o hapụkwa Itali ya wọkwa Itali eziokwu na Itali dịkwa ka Afrịka mana onwe mgbe polisi ga-anọkọta ga buru somebody na-arụ ha ga-emerịrị nwere ike ị na-eche na allegation ka eyi ebu ya ma ya bụ na allegation there is many ways to eji wee destroy okay ọtago n'ife kịta na so hapụ na m thank you Ochimgozi ngwanụ adaka jisi ike hello Ada na-abaghị ndewo ezinwanne Ada ka mgbapụ okwu m ọzọ ihe m chọrọ ikwu first of all program ericha madebe a na-ebido bido but achọrọ m ime adreesị this idiot Kanu nta Kanu a lot of things emena kemgbe he take over because ugbu a na-ada anyị ga na-emezi Kanu nta adreesị as no take over because onye Master Prophet kwuru ọnwụ ya ka ọnwụ aka na nta Kanu ka na-edires bụ before ana m edires mgba ube no ka na-edires mgba ube so Kanu nta Kanu Ada believe isi even ndị isi chiri kpa aha chiri ime adreesị ụmụnne ndị nọ Italy. Do you know why I don't mercy for anybody? Ada, do you know why? Because these people we are part of the people
Simon. Mm. No, Ndana Lion Man, Mama Lion Man. Lion Man. Ndu Bane Opogaha. Now they are this thing. We are once their members who have now seen that before all of them were united. Their only unity was against Simon. How to bring Simon down was the only thing that united all of them. Now, of a truth. These people have support to go all along. We are not for Simon was not the target. They are seeing Simon as the only stumbling block. Simon as the innocent person. That is only him to be Simon as somebody the good. That is my point. That is my distance. So if I didn't hey, all of them should get out. These people, These people why am I saying this? Because when Kanu with Meme Kanu, with Chike Doziem, Emeka Gift, Abanyim, Isaiah, all of them, we are all in one united front against Simon. Yes, all of them. All of them was saying that, including Biafran child, including Melchizedek, all of them, we are against Simon. Has no Simon Mazinan the Kanu Katinoni, that if Simon is stopped, Mazinan the Kanu will be released. Anyway, all these language, some of Kito Ghana or Chukwu, one of the idiots, they saw all these Chukwu family writers that idiot. Obuana. Okay, but I'm open. Biasi Simon Epa, one name Bikobagala. Ani make it like one name Bikobagala. That idiot will never do it. Instead, he will come out and say, like Simon Epa, like China Samoru. No, Elo Chukwu Haki, that idiot. I want to hear like Simon Epa, like Chinasa, or not these people. No, you people, we are all together. A power group, Chinasa Wuru, Nemeka Gift, Elo Chukwu, you are there. You are grouped among the midst of those. Now that they it's just like 24/7. All of a sudden, there's united other man. You and that man. You see this man, no matter him, this man, a lot of them when I went to my own channel. Mepe channel, I want to because these people are causing a lot of damages. We have to go 247. Everyone now we go 247. I went there are 3 wise men. We go 247. Master, one of the master prophet and the Chukwu survivor. If follow their picture. Now able to go now. Wait, first, Ada, look at to go 247. Look at the Chukwu survivor. These two people committed a lot of sacrilege. These two people with their media. Ada, 247 played a very dangerous game in the destruction. In fact, at some point, awesome sees fire one particular thing. I'm here. Awesome sees fire. Man, I only can make if we go 247 or they mislead our people. That ceasefire will expire very soon. That man should hold his peace. I don't care to know who that person is. They want to ceasefire or say ceasefire and go 247. Can't you see Nugo 247 is now having wings? Yeah, from here. That person intentionally wanted to break your wings, actually create a monster through this Ugotu.
Look at Ugo 247 all of a sudden. So Ugo 247, we have forgotten him. No. When that passes the fire, the person did not tell us. We don't even care. That Ugo 247. Shame on you. Shame on you. It's what they shame. It's what they shame. You think we have forgotten all the things you have done. So all of them now, you watch here, all the people feel again, repentant. All of them, we are all united against Simon Ekpa. Now we go 247 and the Chukwu survivor who played very dangerous game for Ngozi Orakwe. In fact, we go 247 told us that Biafra is not in one of their stupid spaces that time. Now Biafra are a country now. That they are now a full-fledged country. Go 247, they are a country now. Oh, go 247 slide that the government had they may protest. Or who go 247 Galande Made in a protest in Finland, the government had they may protest. How would go 247? Have you seen go 247 or not support this protest? I Finland, Jimmy. Adabiko, happen go 247. We don't need to leave that man. No, I promise that person, man. I will reach up to that person back. I will reach up. Tell that person, say, this ceasefire has ended. Because it happened, can make will be everyone will let us go 247 questioning on that place. Because even if you don't know, go 247 now, and you go 247 nation, you go Simon. Okay. Oh, yeah, you go 247, you go our, oh, yeah, Boabatobi. You go 247, you go. Oh man, Simon China, yeah, find out role go 247 player in his absence. Oh man, that Simon will never forgive. We go 247 Jebuya, acquire now Carolina and Beze and as a note group now. Or join another group Carolina and Beze. That sent a voice note to Biafra United, and she will never forgive Simon Ekpa. Or say she will never forgive Simon Ekpa. Now, Carolina and Benze, with go 247, with the Chukwu survivor, within that, they are regrouping again. The same way TOS criminals. It can never work. I forgot the game. I forgot criminals are regrouping. Kate is the former criminals of the breaking session. You regrouping. Go 247. Now finalize survivor. Now bringing master prophet. No problem. And when many pity for Hana Italy, now then all of them are stupid and useless because they were all together. Most of those people we can have Finland, they are matching against Simon Ekpa. If the match now against Simon Ekpa, I can never change my mind, Befano. I said it. Never. I never change my mind, Befano. Look at the program in the match now all along. You know, he played this afternoon. Did you see when they asked one of the criminals the content of letter has submitted? I can't response idiot. Oh. I can't response on I'm from Miano now. Come on, when you play. Yes. Now, that letter, each man here on email. Now, he got to the parliament so that they will tell you this was where destroy ya Obatobie. Actually, no, too much. Today, life, I don't know, I struggle, network, no, I don't know, notification. And I'm on. No, now be life and send the leg message. Be life and send the level. I'm not at them. There's a search on YouTube. And I'm be life from send the leg. No, no. Thank you. Everyone, catch you. Thank you. Hello. Hello. The Palocanco. I'm on the phone, my link. A link girl. Na makwa mi na phone age. Biko ụmụnne m biko kpọghachi n'azụ na
Ana m try ka mkpọ ọba. Yeah. Elada nne ụtụtụ ọma. Hello. Ada. Hi. Adaru eme. Hello gịnị? Ada. Ọmazi Nnamdi. Ya nọ. Ada mana bụni na iya adreesị dị. Ọ gịnịkwanụ mere iji kpọọ ya because itinyere anyị kịta n'obi ọjọọ nwunye anyị na-ejinwu n'obi ka kama si arahụrụ abalị n'ihe anyị nụrụ na mgbede a. Ọkwa ịnụrụ ya jee na platfọmụ ụmụ udere niile Kanu nta Kanu kpopụtara onwere onye n'ime ha jiri wee mee program. Olezigwe na onye buchi nwanne m oji eme amara m ama m na onye buchi oyuzie. Ada so hapụ it's okay. Ada so ihe niile a na-eme onweghị onye pụtara Sean ndị niile Kanu nta pụtara onwe onye furu this program ka e were ya kasị this guy that means ndị niile na Ada ndị erekwa na Biafra. Gịnị ka m gwara gị ọsọ ndị elekwa na so ihe niile a na-etikwu ebe a ị na-anụ ya. Ada eziokwu I can't comment maka na m anya moto kemgbe m ji na-ege ya obi na-agbashọpụ m ka m drọp chagodo ụmụazị a so na ndị erego Biafra struggle like this ya ekefe ego fa niile wee grupu onwe ha differently. Chineke ọka isi jee n'afụfụ niile anyị tara n'ije na China niile so ego niile ndị mmadụ tụrụ n'ije a nna Chineke ihe dịkwa ka ndị Igbo nna arụ nna ndị be anyị bụ arụ nna ndị be anyị chee furu ego nna akwa ndị Fulani kwuru ekwu si nyefe ego na ha dị stupid si nyefe ego ka ha gbusie onwe fa enwe nyefe ego fa wee na-egbusi onwe fa n'ịntanetị na-egbu onwe fa n'anya ọcha. Adanne asị na-achọ igbu nkịta na si nye ya afọ ọjọọ ka e wee gbuo ya. This evil man wee gbaa kamera wee na-ebo ụmụnne anyị na ha nọ na court ka e wee ji ifefa ya eji wee gbusi afa ọwa bụrụ na ndị niile fa gburu kemgbe Chinasa Nwaru gbugidere n'ozu nwanne nwoke pụtakwa gbugbekwa ndị Igbo. Biafrans arụ eme. Adanne ọnụkwa m ebe ị na-asị na-echi niile ka ịkpọ ndị afa ndị niile akpọrọ afa ka ghara igbufa anyị egbu ha niile pịapịa maka na fa niile so wee gbu ndị niile egburu n'ala Igbo. Fa niile nọ na grupu Chinasa Nwaru fa dị nọ mgbe a na-akpọ ndị agha egbusi fa gbara nkịta egbusi afa so ọtọnụ fa gbucha emechakwa onye erute ọnụ nke agbanye kamera kedu afọ onye ochu ọgbagharị kamera ka a na-akpụ ya afa ka ikpe na-ama ya na mmụọ na-ama ya. Lion Man nwanne Chida brother Chinasa Nwaru. Lion Man ị ga-eche ka Nebukadneza. Lion Man itorughị ificha shoe Ọhamadike yi n'ọkpa. Lion idiot itorughị ịsụrụ Lion iba onweghị ihe ịbụ nyụpụrụ anyụpụ arụghị n'ụwa Chineke wee mere anyị wee nweta Biafra n'ihu Chineke na n'ihu mmadụ niile gbuo mkpụrụ ọbụla n'Igbo maka egwu ụfa bitre bekwa ndị Igbo na-esu ndị Igbo ime generation ha ọ bụrụ mmadụ n'ala Igbo dị genuine ka ọ dịrị ụta bụrụ ma bite ya ọ ndị niile ụmụ ha na-emekwa ife a today n'ala Igbo ka onye ọzọ kwuo na obi agbawala m obi agbashọpụ na n'anya si a Chineke nna rito ka ibupụtasị ihe na m. Nne m thank you Chimugozie. Nne m ndo. Wow, biko kpọọnụ na kọlụ karịrị. Ama m ihe na ihe aja akpasu m iwe. Ana m akpọ mana ọ naghị aga. Biko kpọọnụ. Hello?
Hello? Anna, bye. I don't even know. He said, I didn't know what asina Jehovah mara mkpụrụ obi ndị ji ya n'isi ndị niile ga-afụ ya wee ṅụrịa ọṅụ. Asị Chukwu okike mara mkpụrụ obi ndị ji ya bamba ndị niile ji umeala n'obi ga-afụ ya wee ṅụrịa ọṅụ. Ada ndị bụ ndị ụmụ Biafra ndị ewe na ịma na ihe na-eme kịta na-abụ na-afụ ya agba na oju agbasịa na oju enwezi ihe ọzọ anyị ga-afụ eju because gịnị na-efe obi ya ọ bụrụ na ya mabụlọ mana ọ dị ka ọ na-emepe anyị uche na-abụ ka ọ bụ ya ka ọ bụla ya ọ pụtazie fully Kanu nta Kanu buru ibu. Hello, network gị na-enye nsogbu. Make sure iwu ihe gbasara ịda Maazị Nnamdi Kanu ga-adịkwa exist again. Mana okwu na-achọ ịgwa Kanu nta Kanu bụ na ị na-eche nke iji ebolu mmadụ mana nke Chukwu na-eche karịrị nke mmadụ. Otu a ka ọ dị. Because ọ bụ na nke Chukwu na-eche akarịrị nke mmadụ Kanu nta Kanu ị gaghị amaka isi wee lalụ mmadụ. Otu a ka ọ dị nna m. Otu a ka nna m. Ihe niile ifuru na-eme na njem nwere onwe anyị efu na aka Kanu nta Kanu bụ nọmba 1. A gwara gị. Ịma program Kanu nta Kanu ime bụ ihe gosi mma ma anyị niile anyị pụọ na-apụta na ma nke a na this useless foolish like a na-akpọ lion idiot lion monkey pụtara ebe anụ a na-ekwugheri ihe ọ na-ekwugheri ọ bụrụ ndị a na-ege ntị ihe na-abụ ihe Kanu nta Kanu na-ewepụ personal nke ihe na-adụzi anya na-atụzi egwu na Kanu nta Kanu ihe yuzu Chinasa Nworu ya bụ ihe yuzu niile anyị fụrụ na-ezogharị na ma ịma powerful ma ihe niile Kanu nta Kanu ma chapa nche niile mara ebe ha nọ okay yọtara Kanu nta Kanu ma everything mana ihe mere n'ebe na ọ bịa zuo onda ọbata ewepụtazi bụrụ ọkụ and mgbe ọbata ozi epụtazi bụrụ ọkụ ha ọfụ ọzọ chance wee mee ihe aha bụ obie n'isi Nnamdi Kanu because ihe bụ obie n'isi Nnamdi Kanu awọkụrụ na Kenya ọkịghọta ọwọkụ ha nwachede ya egbu ya ebe ahụ ha na-regret they are regretting na Kenya na Nneka nye na Kevin bụ financial na-akpọ nne nna ya anya these two people because nne nna ya anya ma ego onye dị na akaụntụ Biafra Kanu nta Kanu ma njem Nnamdi Kanu niile so ihe mmadụ na-aba anụ work go hand to hand I will say the secret then you will bring the money to me if you're not there yes then Kanu nta Kanu will leak the secret of nwanne nwoke gbasara ihe niile nye ndị Nigeria n'aka ọ ya mere o ji chọ ka ejide nwanne ya ejide obodo withdraw ego ka o wepụsie ego ejidebedo nwanne ya ejide eribe nebe ego ada ndị mbụ na ndị eribe nebe ego ụmụ amoosu n'ụmụ asị m na oke lezie ebe Kanu nta Kanu nọ na telivishọn na mba ụwa niile na-agwazi ụmụ Igbo na onye nwa sọpọtụ Nneka Chimezie jee Abuja my goodness jee fụ nwanne ya nwoke and after ka ọ fụchara attitude nwanne ya nwoke na Nneka Chimezie na court still ọma sendikwa ya again to Sokoto o sendikwa ya again go and finish the job Nneka Chimezie ọ gafe finish the job Chineke kwuo nwa ha afọ na ana
ọ pụta na social media wee pụba Maazị Nnamdi Kanu n'ọnụ pụrụ Kanu nta n'ọnụ Kanu nta wee na-edi ihe niile anya were anya asị ndị agha amataghị ihe anyị na-eme mana ihe na-achọ ikwu ụmụ Igbo ka mara ihe na nke ikpeazụ na ihe niile ife ọ na-apụta na-abụ ndị ọrụ aka Kanu nta Kanu ifuru nke apụta na telivishọn na onye nke na-asị onye ahụ ife pụta na is a part of Kanu nta Kanu so ihe na-achọ ịgwa ụmụ Igbo pụta na ihe ọbụla na-apụta na na-apụ asụpụ ụzọ ha ide anyị ka ọ ka ihe anyị fụbeghị bifo ọbata obi agwụchaga ihe niile a mana onye chọrọ ife ụzọ ga-efe ụzọ onye chọrọ ịmakwa n'ụzọ ga-ama ụzọ ndị ọkpọrọ afọ ọkọ mma na ha gbara ọsọ ha chọkwa ịgba ọsọ ha gba ọsọ bikọs ụgbọrọ ka ga-anata mkpụrụ onye ọbụla kwụrụ na njem nwere onwe ọ ga-aghọle ya nke ihe ọbụla onye mere na njem nwere onwe ọ ga-agụta n'ụkwụ ya o metere buru ama m na onye aghọta nwere onye aghọtara njem nwere onwe a bụ metere buru imete na mgbe ị ga-ewere na mma ịnweta na njem ị ga-ewere ya ada mmụọ ya nye ya more wisdom ọ bịara atụghị na mma ga-enweta gị na mma njọ ga-akpọ abịa ma afọ na Chukwu ndị mbụ na ndị ka na-eche gị ise nna ụmụnne m biko kpọọnụ because hello nna ụtụtụ ọma hello ụtụtụ ọma dadị ọma ndewo ezi nwanne m ndewo nsogbu adịghị sọsọ ihe nọ n'ụwa a o metere bụrụ mana mmadụ ga-emekwa nke o ji wuru mmadụ Chukwu eme nke o ji wuru Chukwu otu a ka ọ dị Kanu nta ihere mee gị Kanu nta ọkamadị esi ha ama ihe ọkamadị esi nwe obi ọjọọ ọkamadị esi jọọ njọ so ihe awa obi gị ihe awa obi iji biri n'ụwa so onye ọbụla enweghị onye Igbo buru n'obi na ya nwụ na Kanu nta nwere obi mee Ọhamadike nwanne ya nwoke ihe a ka onye Igbo Kanu nta m ga-ahụ hapụ ndụ onwekwa onye Igbo Kanu nta m ga-ahụ hapụ ndụ so Kanu nta nọ ọ wụrụ anyị a very big threat Kanu nta nọ anyị ọnọdụ ọjọọ onye ọbụla nwe onye Igbo mara na Kanu nta na anyị ọnọdụ ọjọọ yara nwada prọfet maka na nwada prọfet na-edu Kanu nta ọya nwa onye nduhiere Kanu nta mana nsogbu adịghị ihe mabedere o metere buru mana ka anyị rụkwa nji wụrụ mmadụ onye Igbo ọwụla mara na Kanu nta na anyị ọnọdụ ọjọọ n'ala Igbo maka na Kanu nta nwere obi mee Ọhamadike Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu ihe o mere ya ka nwanne ọ nwere onye Igbo Kanu nta m ga-ahụ hapụ ndụ onwe nkwa anyị ga ya nwee ihe onye ọwụla mma otu anyị ga-eji mee nụ Kanu nta na anyị ọnọdụ ọjọọ Kanu nta na anyị ọnọdụ ọjọọ ihe niile ihe ọwa n'ala Igbo tata bụ Kanu nta na nwada prọfet ọwụ ha nwa mana onye ọbụla nkwu n'eziokwu n'ije a ga-emechapụta ihu ọma onye ọbụla nkwukwa na okwu asị n'ije a ga-emecha ihu ga-ekpucha ha n'ala mana anyị ga-eme nke anyị ji wụrụ mmadụ ihe ahụ m kwuru ndị Igbo Igbo kwu n'eziokwu Igbo ma na ala ndị nna nna anyị ha hapụrụ anyị na ọ gaghị ana anyị n'aka daa oge erugwo na onye ọwụla mma ihe anyị ji eme nụ biko ọwa anyị tụwo ero onye ọwụla mma ero a ga-atụpụta ka ala Igbo
anyị ghọta ala Igbo maka na ihe emekwe n'ala Igbo kewa eziokwu ihe emere ma n'ụlọ ma n'ezi akpọgwụ ndị nọ n'Italy akpọgwụ ha ndị ha akwa ndị ha njicha gbuo ndị nọ n'ụlọ ha achọkwa igbu steeti nke ahụ na ka ha rekrut kwe ndị ọzọ ebe a kpọwala the only thing unu ya mawa ebe a kpọwa na ndị na outside the country maazị ife mere ndị nọ n'ụlọ because onye esi ha mee dream time na-egburu ndị autopilot otu a ka eyi esi wee gbukwa this set na hapụ na ụlọ aghọta dị ife na-eme onye ndị nọ n'Italy ka nwere sekuriti ndị nnọba anyị nwere sekuriti o nwere sekuriti ha nwere ịbụ sef mmadụ nwere ike ịnọ ịjọsụ nọ target ya onye akwụrụ 100,000 target ya ka ọ na-apụ gbagbuo ka ha aga agwara gị na this ụmụazị ise this set Eastern Security Network ma ndị sinagogu ekpepụtara agwara gị dat na onwero nke fọrọ n'ime ha egburu ha nche niile and ka na-akpụkwa ha na-egbu before mee ka a na-akpọrọ nwunye ya na ụmụ ya fụ ọsọ o nwere reason ka m nwezikwa na holidays ka ọ bịa o nwere reason mana ndị ụmụazị ahụ chọkwara njọ ụmụazị ahụ chọkwara njọ obi takwara ha mmiri ka ha nwere this kind of treasure na n'ezinụlọ ha ha were ihe egwu eri ego apụghị ihe ekwere ọhamadike na nkwa ya ajụ na ọ na-achọrọ ha ahụ izu ike achọrọ ha aha ụmụazị ahụ mfat ha ama nkwa ihe ofu nne na amụ mana chi dị iche iche finalize because achọrọ m ịkpọkwa this program a na-emete ya mma akpọ ya mmekwu okwu na ya before nakpo ada jizi ike na ike agwụkwala na mmadụ otu a mmadụ ga-ekwucha ihe niile mmadụ nwere ike ije ọsụrụ nnọọ awụọ kwara ihe anyị nwa ndị isi ojii mmewe onwe anyị kwara ihe anyị nwa ndị Igbo mmewe onwe anyị mmadụ na-ahụ ọhụcha ụzọ oshiwe na ọhịa na thank you Chimugozie Donna kachifo o nwere onye kpọrọ biko nwere ike ịkpọ m biko ka nwere ike ịkpọ m kpaghachi azụ because enwe m ike ịkpọnwụ ihe a mere m na-emekwa ikuku na because anọ m mgbe ikuku na complain the sentence so ọ na-emekwa ya abịa kpọọ too much ọ na-aja ama maazị ihe ọ na-eme biko kpọọnụ m biko nne ọ na-akpaghachi m azụ before m because achọrọ m ipre kwa disi ya ndo nne m hello ana ma mmadụ nọ na-ekpe ipikiri epiki cha ọ na-ada alị gị out onwe dị ife nnụ epike m na-ekwu mmadụ ka na-ekwu okwu oge ahụ mmadụ na-epikiri obi na-afụ m ose ọnụma juru m n'obi ya nne je were mmiri juru ṅụọ mmiri juru ya ma nke ukwe nke a bikọs ọ na-ekpo n'obi ọ na-eti n'obi amamijiwe mezie ya n'abalị nnọọ ime ya analize nnọọ ka mmadụ kwuo okwu otu o si wee like this lion idiot a na-ekwu okwu a na-akpọrị Nnamdị na-akpọrị ya otu o si wee dị ahụ ka ebe achara ugo na ndị otu elu ka ebe ndị niile anụwa na-asị ka you can see them talk ndị anaghị eji ndị a bụ the same people onye ha na-efesi Uchechi ị nweghị ike ịfụ ha yuzuo these people wee mee program gosi gị na ha nchara na-ewu the same thing na o nwere ife na-esen ndị a bụ the same thing ọ dị ọnọdụ ka this tiger base anụwa abaghaliziri afọ mana ofu daman onye Yoruba ka bụ onye isi ha ofu ndị a nọkwa ebe ahụ iti nke a na-eyi short nika na-eyi nika eji nika akwa native
bụ their journalist. O nwere program o mere mbụ nke ahụ eweta mme egosi unu nke tọrọ bịa ti ife omume da agaghị imelụ ife da agaghị imelụ chere mma ewesi bụ idiot ndị be ha enweghị ike ijide nwoke anụ ama ya ụdọ o chetara mgbe ochie otu esi amacha mmadụ ụdọ atụ ya n'ime onunu were ido nwunye onye a na ahụ ya agbala ido agbala o nwere nke a na-akpọ agbala ma na ọ na ya na-akpọ agbala onye azụ oshi etinye n'ime o dipendị ihe email etinye akụ ekwe ndị mmadụ agbakọ etinye onye a n'ime onunu wụọ ya ido ma wụọ ya agbala so ndị be enweghị ike ịmachi onye anụnwa that man ya otu aka ha si wee mekwa ihe DOS ame ihe anụnwa si na ahụrụ ndị ọfụma not the same people abagharịzi ya new name asịgụna IPOB fort number 4 ike gwụkwalụ IPOB fort administration ihe ojii ewutecha m like this ogbu mma ga-ana na mma ọgba egbe ga-ana na egbe mana anyway ọ ga-enwekwe ndị innocent people nọ na ndị ahụ ọkpọ because obi na-agbawe ya ọ ga-enwe ndị innocent people nọ na-aka si ha ga-aba ha ọnụ but ihe m na-achị ikwu onwere onye na-eso these people were innocent onwere onye na-eso these criminals were innocent all of them are the same all of them because ihe na-ekwu kịta anụnwa bụ Europe niile dịzi porous Europe even UK the porous ndị Africa juziri ebe bụ Europe ma Germany ebe a nọ ma UK ma ebe niile ma France ọ dịzi ka Africa ọ dịzi mana ihe ọ dịchakwa otu a niile ọ dịzi loka ndị Africa jụrụ ọ bụdị sọsọ Italy bụ ihe dị ka Africa even France Germany ebe a nọ ndị Africa jụrụ nnukwu mba nke a wee eziokwu Africa onwezi ndị chọziri n'ebe onye ọbụla na-abịazi ma ndị si mmiri ma ndị si ebe niile na-abata Europe ebe niile so ibu nke UK ka dị Joseph ndị Africa juziri ebe ha na-azụkwa ahịa mgbede that place ọ na Germany ebe a ka mafụ ebe a na-azụ ahịa mgbede mana ijekwe na city buru ibu ị ga-afụkwa the same thing so mana the rule of law ka na work polisi aka na-alụ ezigbo ọrụ before ha na-ejide mmadụ ihe ahụ ọ na-akpa afọ a ga-ebugoro ụzọ mee onye ahụ investigate for months na-amonite onye ọ bụghị ya ga-aba aja ọsọ eweta ha na kesi ozugbo etrite otu esi etrite na Nigeria gbuo onye ahụ yọta so ha mechakwa sofa na gọọmenti ejido ihe ọbụla n'aka they cannot jail them the way o si wee na-ekwu ihe o ji wee dịka ejelụ Maazị Simon Ekpa bụ maka na ndị Nigeria gobiri ndị final onye ọ gwara gị nne m o kwefuru ihe onye a kwulu the origin na-agba ndị ọkpọrọ afọ ha dị very careful ha dị very careful ka ha ga-adị mara ka ha si eje anyway achọbeghị m idres achọ mmụọ m sị m ekwu n'okwu gbasara destin ya dịwe echi ha ga-adị careful ma ha ga-adị careful mana ọma nwa ọkụ otu ha si egbu ndị mmadụ na Naịjirịa so nke ha ama ndịcha otu ahụ sofa na aka ha dị ọcha na ha dị eme ihe nlụlụ aka ọma mme bikos kọntrị niile anọcha n'Europe ma ndị nke ekọnọmi ha dagoro ada ma ndị nke tigoro eti aka nwere rule of law ọsọ South Africa ka a na-emebi ya na-enwe rule of law ọ bụrụ nnọọ jungle not even zoo nọọ jungle ka Africa bụzi so ihe ọ na-eme amadị m na onye anụnwa bụ Lion Man echekwa nnọọ ya ọ bịa yichaa ezumezu nwa ekwensu mgbe ọya bụ Lion Man ọ nwanne China junior brother Chinasa Nwolu ọ nọ Brazil onye nke a na-ewepụta ihu Chinasa all this man wụ onye kwurunu all this man wụ onye kwurunu that na mgbe ebula warida Maazị Nnamdi Kanu na ha kpọrọ eje Mina be Babangida n'ebe ahụ ka ma nwere onye ndị ọ kpọrọ afa ndị nọgasị ya nọ na be Babangida ahụ o ji wee sị Lai Mohammed ji wee sị na ya mana Biafra ya bịa mana ya chọrọ isi awarida Maazị Nnamdi Kanu all this man wụ onye kwuru enu o ji eme program achọ na m program ahụ afọ ọzọ ya biko ọ bụla dị ka ị ga-egote nnọọ this thing USB nke 3 this emecha ka share this a na-akpọ 3 terabytes or 2 terabytes gotie enweghị ọ naghị eju eju ị ga-etinyegide ike agwụ gị ifu dị nnọọ program anụ iji nwayọ stọọ ya because this man ndị anụnwa machi ihe anya amahụ na ndị anụnwa not these people abụọ ndị Igbo Chinasa Nwolu ahụ nwee ike ndị a na-ebi ka ndị arọ bili nnọọ n'ala Igbo bilizie ha chọzi n'ala na-eterorize n'ụmụ Igbo abịa ahụ gị na Abbas ka ọ bụ nwa onye Muslim
Amụzina nke ọma nọ n'Igbo ka ọ sị na ọwụ na nọ ndị chi na-asa nwa oru. Ndị Fulani nwere ndị Fulani nọ n'Igbo to ndị Fulani nọ n'Igbo amụrụ n'Igbo. Anaghị aka iji chọọ ka Biafra because Biafra bịa ga-eme DNA test. Anya ihe na-agwa ụnụ mgbe akwa anyị na-ekwu ihe nso na mma anọchi ụzọ na ya enwe pasha. Because ije na som obodo onwe ndị ji maka na ndị mmadụ ebughị ibu mgbe ochie wee nabatacha ndị mmadụ ụfọdụ bụrụ ndị Igbo ụfọdụ abụọ ndị Igbo ma ndị gburu mmadụ ma ndị achụrụ achụ nsọ ana na-achọ obodo anabata ha tinye ha n'ụmụ nọọ ndị anyị na-aya kịta mgbe anụ bido mee n'ala Igbo mgbe ndị Igbo bido lebe ana onwe nke nna agwa gị kịta onwe another phase ndị mmadụ na-agwakwa gị na oge ndị mmadụ ebughị ibu enwere nnukwute ana ụfọdụ agbata onwere ike achụọ ha n'obodo ha ma ọ na-agbara ọsọ ndụ ọsọ ihe ọjọọ ha mere abịa n'obodo si ike enye ha ana bifo ịmadị ha ba ego n'ụmụnna kedu afọ ya anọ Chibuzo egwu atụ otu a ka nna ya si gbago ime ebe ha si onwere ike ọ bụdị sọ Mbisa bụ original be ha ọ bụ na achụkwa ha achụ ebe ahụ isikwa ebe a nọlụkwa ebe a otu a ka a ga-esi chụkwa ha very soon from Nnewi Chineke nna biko keta m ị ga-eji bịa life echi mma abịa life n'oge tomorrow mma abịa life because we have a lot mma abịa life tomorrow because sometimes ọkwa ndị m ga-enegide fon ka ma na ịbịago ọ na enweta notification na mbata sometimes ana m enweta mana sometimes mana m na-enwetakwa most of the time ka of course nwakpi na-asụgbu master prophet make sure na mma abịa life ebe 5:30 me everything to be like 5 because me finish me play this thing then I finish part 3 canon takano I finish the part 3 each in imana today mbe na-ege ị na-akpọ ihe Maazị Nnamdi Kanu programs ya ị esi na ị ga na-akpọzi n'ehihie so ke ka ị ga-esi mezi mba na ọgwụgwọ na mkpọ program a were na Maazị Nnamdi Kanu adị m eme ya na rise and ọkụ na 5 mana isi ị ga-abịa be ya ka m na-ekwu damisi ma mmezi that one nọ mba na program a la wale da Maazị Nnamdi Kanu m ebido n'oge dị megide ọ na-akụ ihe dịka because adị m ekwu okwu na ya na ọka ndị mmadụ na-anụ ihe awali da Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu because the message is very important the thing ama njụ oyi cause na-asụgbu nwada because ọ sị na ị ga-anọgide na program ya ma nkwe ka ndị otu gị nene nke ndị ọzọ na ọsọsọ ka ị ga-anọgide 6 hours 10 hours at least nke ojine nkịta nke ndị ọzọ nke ojigo mee okịta life ndị mmadụ at least ọ nwere ike ma ya kwụsịzi na iji mee life because onye o ji mee life kịta ije kịta watch ya ọ na-enweta customer so ya akụ ya ọka ndị mmemme ka ọ na-akụ ya ọkụ aka nwee ike ị na-enye enyi maka agụụ jie at least ka YouTube kwụọ ya ụgwọ agụụ jie ndị enwede aka ọrụ demand very lazy na ndị onye nwa na corrupt ya nwa bụ ihe corrupt this Kanu Ntakanu onwere onye corrupt Kanu Nta is an evil man cheka ngwa gị otu o si wee corrupt ya daman dịka oji cham wee bata wee bịa nụọ adaeze nụọ ya ihe abụcha ihe ndị Nigeria plant o jiri jazz daman sef nwere ike icheke ọma mbụ onye Igbo cheke ịdị iche ọ na-ekpere wee bịa nụọ onye dịka ndị mgbu ebe na adaeze ọ na-anọ na oriene blen adaeze efu na adaeze nwe ọzọ ụfọdụ origo brain ya na origo brain the girl na oburugo gearbox ya oriene brain ya because ifu the girl mbọsị mfụrụ ya anya mmiri gbara m n'anya the adaeze na-ekpeziri ekachi ọ ga-ebudo fegide echi so ndị manụ ka gwara otu ndị manụ dịka ọ bata na family ha wee nụọ ya na ọ dịka Maazị Nnamdi Kanu na papi ya adịghị in support ịma na ụmụ nwaanyị bụ n'ebe nwa ha si na a ga-eje kama ha nwee peace ka ha jewe ma ha support mana mpa ha otu amụwa na-ekwu nke ahụ mpa ha na Maazị Nnamdi dị ka ha support ya so were ya wee ha etie Maazị Nnamdi Kanu so wee werizie na-emezi na nwere ike ọ bụna ebe kinsiri nọ ka o si wee fụ adaeze ya na-abụrụzi oyi so ọ na-corrupt mmadụ ịma na mmadụ corrupt gide gị otu aka ọ dị ị na-anụ ihe dị mma na-anụ ihe dị mma ga-adịgide na brain gị mana ị na-anụ ihe jọrọ njọ
ihe jọnjọ ga na-akụ akwa n'ime brain gị. So onye ma corrupt onye aka anyị ma na ahịa ụmụ ụlọ ka ahịa ezi njọ. So wee corrupt mind onye o ji wee bido n'ala nwanne ya kpọrọ ka that man the nwe oge o ji wee like Nnamdi Kanu wee mba nwere mgbe o ji like nna kwa na-agba Nnamdi Kanu wụọ. Yes. Sọsọ ihe o ji na-ebute Nnamdi Kanu ka e wee tụta ego ka o wee rie ego o nwee dị ihe ọzọ. Ọ gwụsị ya. Thank you. Biko ịdị life echi Chukwu gọzie gị ihe niile anyị na-afụchi eluigwe na afịa ị nwere ụgwọ biko ya ọ ga-adịrị gị na mma dịrị ezinụlọ gị mma ma ụmụ gị biko Chukwu gọzie gị achịfoo ka anyị na-ejikwa. So ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ama na onye ọ naghị ekwu okwu ekwusigo achọrọ m ịkpọkwa disi Lion Man again mma akpọ ya mee ekwu okwu mee asụ ude nothing ihe nji ejikwa ya because in case because m enweta na ịbịa recharge way this night ọwụ na ha wopie ọdụgo na my system achọrọ m ka unu gee ntị. So this is it. There is a name I want to call in Italy. Please listen very carefully. And these people, these names in Italy, also listen very carefully. We are not joking here. Listen very carefully. These elements in Italy, listen very carefully. If you hear your name, and I will tell you what will happen to you. Right there in Italy, with Italian government. Then if you decide that what is about to befall you right there, it will be good for you, then I wish you good luck. 1, Uche Stephen, Secretary. 2, Mba John, Media. 3, Chibo Oluchukwu. 4, Chikwe Charles. 5, Iwebu Osadume Onyishi. Iwu Stanley. 6th. 7th, Ejike Fine. 8, Nwachukwu Francis. 9, Jacob Henry. 10, Charles Chijoke. And Oloha Anthony. You are 11 in number. Your unit, I think, is Moza Zone. IPOP Moza Zone in Italy. Now listen to me what I want to say about you guys, 11 of you. IPOB is an institution, and the institution works with government directly. We will give you some grace. We are going to give you some grace of holding the arrow back a little bit. If any of you embark in what I call unguided character against the peaceful IPOB members in Italy. Now let me remind you about the case in 2008. We were the people who gave signal to raid the cultists. When our African brothers who left Nigeria frustrated came into Italy trying to establish a year black arts, this and that in Italy, we warned them, stop. This is not where you come to abroad. Abroad, you come here to make your parents proud, to survive, to become a new person, to become a successful person. But these children continue until 2008, and they were already dead.
Let me tell you the implication of courtism in Italy. They have a very strong law against courtism. Courtesan in Italy, you will receive 18 years minimum sentence. Those they raided 2008, they are still serving their, I think some of them just came out, I think last 2 years or last 3 years after serving. Most of them were deported back to Nigeria. But 11 of you, in your own case, the petition is going to be written that when you are being raided, and you are being thrown into jail, IPOB will put petition that after service you should be deported. So I want to ask you, either you are there to defend criminality, nobody is against you defending whoever you want to defend, because the world we live is a choice. The world we live on is a choice. This is good and this is bad. Anyone you choose, you follow the road. The path of righteousness is peace, tranquility, comfort. The path of criminality is death. It's discomfort. So I am not here to tell you that where you are heading, you are going to suffer. No. But I'm here to present to you, do you want to go a peaceful path or do you want to go a violent path? Make your choice. Whatever choice you make is what IPOB is going to respond to. Whatever choice you make for yourself is what you are going to receive as a reward. So what I'm here to tell you is, if more of this nonsense, unguided display of a shame continue, believe me, you will be handed over to the police with evidence, and you will be jailed. You people claim that you are court members, that you want to defend Nnamdi Kanu. Nobody's against that. But I'm just trying to let you know the country where you stay, the law that back against courtism. You can go ahead and practice your courts. So now you are not for freedom again. You are now for court to support Nnamdi Kanu. You see what I'm telling people, that Ezra put through to that 30 years, once more. All of you that sense the criminality around Nnamdi Kanu and step into this, we all confess openly. Now 11 of you have made their own confession that even though he is not doing it right, you are going to use your courtesan to defend him. No problem. But you are going to do that under your own what? Detriments. You are the one to pay for it. He is paying for his own. Maybe you people will join to pay in a very painful way, in a very regrettable way. So, if your parents, if anybody know all these people that I mentioned, reach out to their parents that maybe I know that most of you, your parents sold land, sold some value property to send you abroad. But if you are the ones who sponsor yourself, it will be better, because I wouldn't want a parent to cry and say their investment is gone on you, because definitely that is where you are leading yourself to. The investment of your parent to send you abroad to go and survive and help them will be a wasted investment. Agoramono, you see, these Biafra men have come out. If you do anyhow, you will receive anyhow. No mercy at all. You see me, I don't pity criminals. I don't have any single mercy for criminals.
Go ahead of me. I'm a very kind man. If you beg me the last thing in my hand, I will give it out. But what I don't tolerate is criminality. And I stand strong against criminality. And man can never change from it. That is why when I discovered it from Nnamdi Kanu, I said in Nnamdi Kanu, tender letter of apology to IPOB. I said, tender letter of apology to IPOB. But I think that area of that quest for apology has expired. It's not valid anymore. So what I'm now is let him pay for whatever he has involved himself. Let him pay fully, not even half. Let him pay fully. For some of you who are still being sentiment, I am not sentiment about it. Even though they live in Nnamdi Kanu today, if nobody process him, I'm going to process him in abroad, where he will come to go to jail of 160 something years for financial scam. I'm not going to leave him. Because if I leave him, it will give another person courage. It will empower another person to embark a fraud, a national fraud, which have been the reason why Africa remained down. Sentiment. Any day I commit my own, let me be punished fully. I keep on saying it, I keep on telling my family, let me be punished fully on my crime. So this is it. There is a name I want to call in Italy. Please listen very carefully. And these people, these names in Italy, also listen very carefully. We are not joking here. Listen very carefully. These elements in Italy, listen very carefully. Wow. Ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ anyị anakpụnụ ka ọ dị echi niile dị n'echi niile onye ọna ma ndị otu chi na-asa nwa ekperima and all these criminals abịa ka anyị sendere ha meseji then sendikwuru ndị akpọrọ akpọ meseji sendere ma ndị aka ya akpọ meseji sendere ma ndị egbuolo na-egbuo meseji sendere ma ndị aka ya egbu meseji then sendere Kanu nta Kanu na group ye message also. So ụmụnne m asị m unu kachifonu ka ọ dị n'echi niile. Bye bye ụmụ ajali. Chimu gọziele m unu mmaji kwuru mmaji. One love. Ebon.